配信者の接続が確立しました。どれ。今日もバシッと決めるか。何の音が鳴ったかと思ったら自分の配信が始まった音の通知やったやないか。さあさあさあさあさあさあ。これこっちに置いといて。こういう風にずらしておいたらいけるか。右の芯がちょっと間抜けやな。画面暗くするか。さあ、2日目だ。1日経ってもまだ何もわからん。ニューヨークの弁護士のケイト・ウォーカーがフランスのある田舎町にやってきて、経営の行き詰まったからくり人形工場を売却するという契約を結ばせるためにやってきたけど、その工場の持ち主のばあさんが死んで、見つかった人によると、そのばあさんの弟が全ての権限を持ってるから、その弟を探し出さないと、その工場の売却契約がどうにもならないという話になって、その弟、シベリアっていう場所に行っとるであろう弟を探すために、そこの、からくり工場にあった、ゼンマイ仕掛けの機関車と、ゼンマイ仕掛けの機関車に乗ってそれを操るオスカーっていうロボットと一緒に旅に出て、今この、なんとか大学、なんとかシュタット大学っていうところまで来て、そこでゼンマイが切れたんよな。そこでゼンマイを新しく巻くために、ここでいろいろ行動しとるっていう、そういう、あらすじですね。で、目の前にあるこの機械の鳥をなんか動かしたら、ここにある卵が手に入るみたいな、そういう展開のはずなんやけど、この機械の鳥の動かし方、それが全くわからん。今手が届かん状態なんやけん。これをちょっと近くに寄せるみたいな操作ができたらそれでええわけやわ。こっちの足場の方が前に動くとは考えられんけんな。あとはなんか昨日も言いよったマジックハンドみたいな道具があったら取れるんじゃないかっていうことも考えたけど、マジックハンドは世界観にそぐわんけんの。マジックハンドじゃないわけや。ここの上のところがどうなっとるんかようわからんのよね、これ。これに一体何に繋がっとるんかいな。どこに繋がってこの鳥はここのなんかちょっとこの足場のところにせり出した形で止まっとるんかいな。
でもこの鳥ってなんか自動になんかここの駅の構内の植物園を巡回してなんか他の鳥に悪さかけとるアマゾン赤カッコウっていう鳥の卵を普通の鳥の巣から回収するためになんか動いとるみたいな、なんかそんな情報もあったんやけどな。これがなんか駅構内をぐるーっと回るようなレールにつながっとって、そのレールに従って鳥がこれが動いて卵を回収するみたいな、そういう仕掛けになっとるとそういう感じするんやけどな。そっからその構造が分かったとしても何をどうしたらいいか全くわからん。ブドウが好物っちゅうのはもうそこら辺の問題は解決したもんな。キノコズかね。視力が良くなってもの歩くしかないか。歩くっつうか何か触りきれてないオブジェクトを探す線で動いてみるかよ。なんかレールがついてるようには見えんかったけどな、あの鳥。まさかほんまに羽で羽ばたいて飛べるわけじゃないやろ。どう考えても。どう考えても。プレイ時間から考えたらもう今日中にクリアできるはずなんやけどな。Everything okay, Oscar? Yes. And to think that when I first became a lawyer, Is something wrong, Kate Walker? Don't worry. このドアの向こうが食堂だったりするんかいな。 The university authorities. They have a point, Kate Walker. Hey, that's The problem, whatever. Oscar? rust await. Oscar? Nothing is. You agree? We have no I was just No. This train might be. I am afraid. You should take a look around. I am obliged to avoid. Of course. Oscar, the sailors have agreed. No, there is nothing. Okie doke. Oscar? オ See you ー later, キドキ。 In a while. 何やや。持ってけるんそれ。持ってけるとなったらこれ話変わってきますよこれ。使えるんや。あれやろ、あの教授やろ。教授にこのマンモスやろ。こっちじゃないわ。
インベントリーにあるわな。あるわな。あの教授にマンモスの人形を見せたところで、この先の展開は全く予想できんけどな。ただ、いい風向きに変わりそうな気は十分にする。風向きが変わるぜ。おお。Do excuse me, Professor. Professor, sorry to disturb you again. Professor, I have brought you something that should be of interest to you. Look. What have you got there, then? Let's see. An effigy of a mammoth. But あ、このマンモスの人形の話自体も出てきたっけ？タイパ yes, で。 of course it is. How on earth did you? Oh my God. 冒頭からもう攻略を見たっていう疑いを持たれんばかりのもうひらめきをもうしょっぱなから見せてしもたやないか。You see, your hands and my Vorarlberg 見てねえ heir か are ら。 one and the same. This is incredible. After all どう these なるんかいな。 years, 研 how can I 究室に戻ります。 thank my dear? Oh, I must waste no time. I'm off to my laboratory. I must study this carefully. May I borrow your treasure a moment? Well, actually, Don't worry, miss. I will take the greatest care of it. But I need to study it. You see, it has such importance to me that this very afternoon I shall deliver an impromptu lecture to my students about this very object. If you are interested in Hans Vorarlberg, then it is essential that you attend. Huh? do you think so? Obviously. Give me your telephone number and I will call you the moment my lecture begins. I will return you your doll at the end. You have my word. もう教えた判定になっとるのか。ここが開いた。なんか手に入れれるんやろうな。おー、シリンダー。オルゴールのカセット。鳴らすんかいな。これ大学のあれ設備なんや。よけいろんな専門的なもんは置いとるけど、どう見たわな。もう小学校中学校の理科室やな。ヤンガラコーラの粉末。ヤンガラコーラって何やったっけ？あのキノコのあるじゃない。白く開けれるんじゃない？このショーで使うもんかどうかわからんけど。講義が始まったら読んでくれるんやな。My dear. Sorry. However, My trains ornithology. are there? The Amher. I'm Thank you very much. You told me earlier about a lecture on. the Yukos, my dear. Do excuse. Your eagerness to. I'll leave you in. Sorry? さーて、これで。これ聞きに行こう。こまめにセーブ。いつクラッシュするかわからん。
こまめに全部。違う、判定が違ったか。なんもないわな。こいつにコーラの粉末はなんもないわな。素通りで。ここまあ、慎重になるもわかるけど、段差がでかそうやけん。やったら慎重にタラップの階段登るの。またこれも人形動くんや。Father had been but a shadow of himself since your departure. I had to take care of everything for him. Housework, factory paperwork, the workforce, clients, everything. 戦争あったん And や。 now, today, well, I really don't know who or what I'm fighting for. Times are so hard, and this terrible war is destroying everything. Nobody cares for our automatons anymore. I just think about you returning. And when you do return, I will have turned this factory into a palace worthy of your genius. Please take care of yourself. I love you so much, Anna. 1942年。自動でしまうと。この先のゲームの展開のを示してくれるような情報じゃなかったな。コーラの粉末どないすんのかな。ここに使うわけじゃないよね。目が良くなるっちゅう粉末やもん。どう考えても違うよね。やべ。破壊したつもりが、また行き詰まったよね。船長の方に行ってみるか。駅長にも一応。いや、駅長にヤンガラコーラの粉末なんもなかったかな。
は最初に駅長がおったスポットか。なんもねえな。I'm sorry to dis- What can... all these birds. This is no ordinary station, miss. Oh, no. I- And you know what's the hardest? It wasn't. The nightmare. You know, cuckoos later. I see what you mean. That's one. The faculty declared the bird a protected species. You haven't. A wonder of technology. It's an eagle that's レールを使うんやもな。 in the air. It passes through and it swoops down to collect parasite eggs. Why not? I can't climb up the gangway. I fell off it several months back. You poor. Worst thing is, cuckoo eggs. Pilot. I've just been. I thought they'd say that. Absolute. Well, But it, locomotive. it's a. Nothing. I won't dis. Welcome to. 俺が壊れとる。自分に使うわけじゃないよね。ヤンガラコーラも使えんか。学長かな。Hey there. Good. My hot. Have you gone down to take Me. win? It's not very polite. Favor. Excuse my hos. How would you know? I hope Chiso. my hot. I mean, we're not exactly very. Putre. You must really get to see win. I'm looking for a funny Shifraga. Syberia. I have a little problem. Lock closed. But if the locks were open, Porca. spot. I just met with the university rector. We know not your general. My name is Kate Walker. Lawyer. A lawyer. Can we check? I'll leave you. Dos. 学長か。また昨日に続いて画面外をクリック。こっちはこれか。Hello. Hey, baby. Just who do you... Hey. Hey. Listen. うん。
そらこんな目が見えるような薬をこいつらに使ったところで、なんも変わりゃせんわな、そら。Gentlemen, They act. No, are you sure It appears to. don't think it is current. that I... It's the it contains Do you remember? absolute a poison. Oh, It contains some do you remember? absolutely a poison chalice indeed. It must be said the situation 持 could ち have been much 込まれ worse, た however. 鳥の話題の話をしとったはずやのに、 Problematic. なんか途中から花の話題に切り替わっとるんやの。 Indeed. I- Here we are. All right. And thank... あれがようわからんな。一応教授にもヤンガラコーラを使えるかどうかやってみるか。他ないもんね。床に描いとったマンモスの絵や、ハンスが屋根裏部屋で描いとったマンモスの絵と同じや。まあ、そらダメか。あれ、もう一個アイテムあったんやっけ。なんや。マジックハンドあるやんけ、もう。完全に見落としとった。試験管バサミか。そこまで世界観にそぐわんようなマジックハンドがあったやないか。一つの部屋にいきなりアイテム3つも落ちとるとはな。俺で卵取れんかったら嘘やな。エイトウォーカースタイルやけど頭でかいな。これでしょう。おいエス。発酵の卵。これ自体が動くアニメーションとか展開はなかったか。ここで演奏台じゃ。BGM 流れた。ゆったりとしたテーマがもう、遠山の金さんみたいな処刑用 BGM と同じ扱いやけん。
俺も価値格のテーマやけん。演奏台直して、それで報酬の100ドルを学長からもらって、100ドルを船長に払って、そしたらあれだ。電話台のところから水門メンテナンスセンターと通話がつながってみたいな、そういう展開になるやろうな。鍵があるんやろな。48時間以内に、連絡あるみたいな、そんな話もあったけど。さすがに話進んどる最中に48時間経過みたいな、それはないやろうな。中に入れるんや。地下に降りる。すげえ動きしたな、おい。ほう。乗れば。あれはこれだけでええな。いや、わからん。これが正解かはわからん。他になんか拾うところがあったやもしれん。これなんかおそらく真鍮製であろう。なんやろ。サビじゃなくて腐食か。この青っぽい腐食の出具合がすごいリアルだな。でも一発でいった。レバー操作するだけでいけた。これで100ドルゲットだぜ。100ドルくれるかどうかって。いや、交渉、100ドルきっちりくれるっけ？そこはわからんか。Gentlemen, forgive me for disturbing you again, but I have a little problem. A little problem, a little problem. Everyone has They are kept to one. nor trains. Gentlemen, I have managed to repair your 終わりま university した。 bandstand. The bandstand is playing again. This is marvelous news. We are really very grateful indeed. Yes, very grateful indeed. We will look back on your visit with much fondness in our hearts. And now let us in turn honor our word. How much is 200 it ド you ル。 need, miss? $100. If it's not 正 too much 直や to の ask. We agree to grant you the aforementioned sum, miss. You may now leave with your train. オウムにとっときゃええもの。And while we're on the subject, 小銭ドル袋。 Yes, ド because ル now you 袋。 should relocate your train as quickly as possible.
Excuse Miss Indy. What? Here we are, busy. Already? Thank you. and thank. 次は船長か。水位もどうにかせんといかんけどの。道元かせんと。列車が出る頃になったら、マンモスの人形も自動で取りに行くみたいな展開になるやろ。今日中に預けっぱなしやけど。こいつに100ドル使えたらちょっとあれや。困るな。ケイト・ウォーカー今日もダッシュ。There you go. Here's your money. I've checked it. It's all there. あげるんや。今。あれや。この、岸壁と、手すりのヘリにお金が落ちたように見えたけど。See? You are a real businesswoman. I'm not the only one around here. We pleased to do deal with you. Now, you open lock or we no help you. Why didn't you manage to open them? After all, you don't have to be a genius. Ma, vad pensinos esto? Di kleina madam. No se sai mar alles non comprendo en allora ちょっとあれ。読めるようなカタカナになっとったんや。アメリケーヌ。バリーメキャリアってなんや。No understand manual. My husband angry. Very angry. Oh, now telephone broke. Kaput. Now that is annoying. What are you going to do next? We wait repairman. Well, I don't have the time to wait. I'll have to go have a look. There must be some way of releasing the opening mechanism. Take key. Sailor always need key for lock. 鍵くれるんや。Okay, thanks. 小銭投げてこの落ちた金拾うよみたいな。そんな感じの投げ方やんか、お前。別にいいですけど。おお、テレフォン、リンリンリン。Hello? Hey, how's my little baby here? ママか。I was thinking about you only yesterday because I saw this fantastic fur coat. You are wrapping up warm, aren't you? I mean, people in foreign countries never know how to dress properly. 最初の町からここに来るまで列車の旅、何時間くらいかかったんかよ。よく開けるみたいなムービーバーあったけん、一日は経っとるやろうけど。Frank? Oh, yeah, you're a singer. You two seeing each other then? Oh, you'll never guess the surprise he gave me yesterday. No, I suppose I won't. Frank invited to a big charity show organized by, someone or another. Anyway, they got him singing a couple of old numbers from his repertoire, and in the end,
He asked me to go up on stage with him. Can you imagine me, your mother, on stage in front of マイケル・ジャクソンのライブ動画でも Wow, I would have ファン loved を to ス have テー been ジに there. 上げるみたいな、そん Not なんあ too ったな。 emotional, I hope. Oh, too emotional by far, especially as I hadn't even been to the hairdresser. Well, I didn't 単に even マイ have ケ to ルがなんか put バ the ラードを dress 歌いながら、 on. Fine promise. ステージの上に上げた女の子を抱きしめながら歌うみたいな、そんな感じだったけど、 男も上 I'm sure げ he has, Mom. 上げさせてもらえる So good. If you could 日 join やる us んかいな。 one day. Let's see. When is his next gala? ないやろな。 I'm so forgetful these days. I swear I'd lose my head if it weren't in the clouds. You just watch out, my girl. Them years will catch up with you much quicker than you think. I'll look out for them, Ma. Nice to hear your voice. Lots of love. Well, to you too, my little munchkin. 頻繁に電話かけてこんでほしいな。確か、4日やったっけ。4日米 ?42 米。ああ、いった。よっしゃよっしゃ。プレイグテールレクイエムがスチームでセール来とったけど、日本語翻訳またされんかいな。翻訳されたらもう、ちょっと 30% かそれぐらいの割引率やったら買うんやけどな。 On the boat. My husband. I hope my train isn't too big. It's okay. My husband. I mean, we're not exactly very far from the winding machine, are we? Good train. ああ、新しい項目があっ Right. たわ。 I've got it. I know now how the locks work. So guide your boat into the lock, and I'll take care of the mechanism. Godverdomme. Das ist eine echte Ladies. Alle etwa. Range alle Dingen an カリアの梅ンゴルトナ。100ドルはわかるけど。お、カリアの梅よ。 You. わからん Hurry な up. We hurry to travel again. Okay, okay. We'll meet each other on the other side. By my train, okay? ムービー。一応なんか画面に変化ないかチェックして。セーブ。ここの水位が上がってるわけじゃないんか。こっち側でんかいな。こっちの先か。
ここでフックか。船と列車をつなぐためのか。あれ、こっちじゃないか。あ、違うな。あっちのあれか。あれあれ。あれ。ロック、電話機のところか。ここでか。ここでも操作するか。ああ、そうか。また水門を開ける操作をせんといかんのか。シャープは一マス戻るか。ここ適当でいけんかね。4番がこのバルクシュタットの番号やけんな。ダメだ、わからん。また電話するか。めんどくせえな。ああ、ここでちゃんとあれか。手続き踏んどかんとダメか。27666742 27666742 27666742あれなんて。If you are using the Haltenberg lock, press 1. If you are using the Morloff lock, press 2. If you are using the Conning Pass lock, ロッ press ク 3. 解除 If you are の using the 話 Barrackstock じゃない lock, か。 press 4. やば To い return か。 to the last command. If you want to raise the water level, press 1. If you want to lower the water level, you want to raise the water level in the Barrackstock lock? To confirm your choice, press star. To return to the... Your request has been logged. Unfortunately, our regional も technician う is 一回 currently 41 on 込めって holiday, 押したらいい and か。 no replace... ああ。それでよかったんやな。力はいけんのやったっけ。あ、出れるのか。あ、出れるけど、あかん。こっからじゃいけんわ。
これやろうな。Hey there! On the boat! Barge! そらようあるや Must ろ。 be really neat. おし Excuse my husband say he like his barge. Sure. どういうことやねん。 Your barge is over the locks now. It's up to you to keep your part of the bargain. Yes, Belarus Frau. Attache, loco, loco. My husband say ロコロコってな return いや。 to train, attach chain. 鎖はそっちで用意してくれるんやろうな。 Okay, I'll get moving. I'll leave you to. Dos. フックを、もうフックをこっちで使ったらええん？あれ？ん？鎖ワイヤー。いやいやいやいやいや。そっちの船の友の方に鎖を、用意して、それでなんか、まずそっちの鎖を持ってきてもらわんとどないしようもないやないか。鎖は、 Hey there, Doc. My name is Lloyd. There, your bar. Yes. My husband say return to train. あ、機関車に戻るか。 Then barge will pull. Okay. そっちで全部やってくれる。 Dos. ちょっとよく話を聞いていなかった申し訳なかったね。オスカーに話したらええか？ Everything okay? Yes, Kate. This train might be a... I am afraid The Mission. university authority... they have a point. Hey, that... The problem is Whatever. あれ Oscar? Ru- あれ And to think that when I first... is something wrong. Don't worry. Oscar? Ru- Oscar, No, you... we have I was just... no You should... I- Oscar? あれ in a while. こっちの教室の中におってもどないしようもないもん。どないしようもないもんな。俺が操舵室に行かんといかんの。違うよな、あれなんか触れる場所ないよな。ああHey there, Doc. It must be. Oh, schlecht. Excuse my husband say. I'll leave you. フックどないして使うんよ。Hey there, Doc. It must be. My sure. There, your barge is. Yes. My husband say, return to train, attach chain. 機関車に戻る。ああ、機関車に鎖つなぐっていう。鎖ワイヤー、せやけんよ。I'll leave you to. Das wieder.
鎖は反対側に回るか。ちょっと待ってよ。僕電話の方に戻ったら、やっぱ線尾の方に出るけん。鎖を手に持てるんかい。言うてここで鎖持っても機関車は反対側の岸壁におるけん。意味ないよな。あ、いや、ここにはもうなんもないわ。こっち側でもないよね。こっちの先行けんもんな。ああ？左側か？いやー、関係ないよね。オスカーにフック見してみるか。はいけんしの。鎖を用意してくれよ。鎖を。むしろ先に進むんか。先に鎖があるんか。ここいらにないわな。まだ何も触るところないよな。ああ。戦争があったっていう時にああいう廃墟があるんもうなずけるか。
Hey there, Doc. There. Your bar. Yes, Beran. My husband say, return to train, attach chain, then barge will pull. Okay, I'll get moving. やってみるわって言うとるけん。 I'll leave you. Good. 自分俺がやることなんやもな。鎖っていうアイテムがまたどっかにあるんか？ないやろ。こんだけ歩き回っとったらどっかに落ちとるんならもう見つけとるって。あと言って船側になんか取れるアイテムがあるんやとしても、もうこっからもうな、ここの画面の下側の方に船が見えるはずなんやけどな。それも触れんけんな。こんな連結部分に鎖をつなぐわけないもんな。なんじゃこら。協力がいるんか。なんか何かに行き詰まってる状況やって言うんが、もし今なんか鎖が用意できんで困ってるっていう状況なんなら、それをなんか口に出して言うてほしいんやけどな。駅長になんか協力を求めるみたいな、そういう話でもないんか。I've just been to see the. I thought that. Absolute. Well, But it's like. It's a possibility. No. I feel like I've. Hey, I won't disturb. welcome to Barrockstadt. 鎖。ただ鎖がなくて困るんなら OK やってみるわっていうセリフは出てこうもな。Everything. Yes, And to think that. is something. Don't. The university. They have a point, Kate. Hey, that. The problem, What? Oscar? rust. Oscar. Nothing. You. We have I was. no. This train might be. I am afraid. You should take. I am obliged. Of course. Oscar? In a while. 船内じゃないわ。車内に鎖なんかないわな。No point. まあ、例によって全く思い出せん。一周目の記憶が。船長からもっと話聞けるか？一通り全部聞いたわな。絶対ここに鎖つなぐと思うんやけど。いやわからんけど。なんかここでできるアクションがあったら何のアイテムを持たんでもここのアイコン変わるはずなんやけどな。なんも変わらんもんな。Hey there, Doc.
My name is Lawyer. A lot. Lawyer. Can we? There. Your barge is. Yes, Frau. Attach loco loco. My husband say, return to train, attach chain, then barge will pull. Okay, I'll get moving. やってみるわって What do 言 we う do とる now こ to と。 tie my お train? お。 Mademoiselle tak loco coco mitchen. What did your husband say? You attach chain to train and chain to train with barge. 答えになってないな。 Catch it some. ああ、やってくれるかいや。鎖を投げてくれるんか。ああ、この投げられた鎖の、あ、これか。全部一通り聞いてなかった。あ、もうやってくれる。そこに繋ぐんか。それ外れるんじゃないかな。シャックルになっとかんと。きっちりと口を閉じるタイプのあれじゃないと。まあ、いけとるけど。ここにねじ巻きがあったんやな。襟がかゆい。教授か？ Hello, Kate Walker here. Miss Walker, this is Hmm. Mr. Pond. I'm about to start my lecture on the U-Call at any moment. Please make haste to come. Okay, I'll give it my best. Excellent. We'll be in the main lecture hall. See you soon. 大講義室は2階か。ゼンマイマックは後でよな。いい目にこの縦長のでっけえ窓すげえ。Ah, there you are, Miss Walker. Good, good. Take a seat. アクセス少 I'm ねえ。 impatient to start my lesson.
ただこの少なさ考えたら何の、いや、結構、まあ、見えん角度におった。この少なさ考えても、講義もないのにここにずっと座っとったやつの存在がすげえ。これケイトが映写機操作しとるんちゃうんかね。手伝わされとるんちゃうんか。首すんなよ。Man and animal lived in symbiosis. There's no doubt about it. Mammoths started to drift away from the region due to changing climatic conditions, and the Yukos followed them to the north, the edges of Syberia. Prehistoric cave drawings identified as Yuko first led me to the extraordinary hypothesis. リアルの世界と微妙になんかいろいろ違うこの世界線のなんかもう不思議な設定やな。なんでシベリアっていう名前にしたんかよ。架空の島の名前になんでシベリアってつけたかよ。確かにマンモスがテーマになっとるっちゅうんだな。マンモスがテーマになっとって、それに伴う場所がなんかもう北国っていう風なことを考えたらシベリアっていう地名がだとハマってどういう場所かっていうのをイメージしやすいかもしれんけどな。ガチの後期やな。あ、そっかそっか、そう言われてみるこれ。別にマンモスが、今の時点ではマンモスはやっぱちゃんと絶滅してるもんなんやな。今の時点ではな。あんまよく聞いてなかった。ここで初めてシベリアっていう文字が。そんなわけだ。そういやったやつじゃん。シベリアは出てきた。
I advise you to resist the temptation you may have to believe in this Christian kish. The island of Syberia is not charted on any map, and the idea that mammoths have survived to the 21st century is an idle scientist's pipe dream. The Yukos were sadly among the first victims of the colonization シベリア大陸。 led by the Russians in the 20th century. The Kolkhos and Sovkhos systems, as well as the exploitation, disdain, and humiliation people had to suffer, marked the あれ島って聞いとったはずやけどな。 lifestyle. And since the collapse of the communist regime, the Yuko population まあ、単にでかい島っていうそういう意味かもしれんけど。 that other Siberian communities are experiencing. There are two consequences to arise. まあロシアもソビエトっていう Some Yukos have lost their tribal identity and have 文字もあるもんな。 to the Russian population. Others, however, have sought long and hard to re-establish links with their シベリアっていうのが伝説の地名っていう扱いは間違いないんだな。 Now, at the start of the 21st century, the last true surviving Yukos have gone to live on the vast territories of their ancestors. Nobody knows today where they live or how they survived. Their very existence would be a matter for speculation if they did not turn up periodically at the tundra's most isolated fur trading posts to exchange mammoth tusks for essential items. There ends my lecture for today. Thank you for being among us today, Miss Walker. Please ああ、 make your way 講 to the 義内容の laboratory コピー where あり you'll がたい find ね。 your mammoth doll. There are also photocopies of my lectures should you so require them. よっこいしょ。あの帽子なんだ。一人はずーっと寝よったのか。Professor, it's me. The doll is waiting for you there. Don't worry. I'm beginning to get quite attached to it myself. Can I trouble you just a little longer? With pleasure, Kate. I'm all ears. I must congratulate you for your lecture. You were right. The subject is absolutely fascinating. I never believed that mammoths ま could た be マ so ンモス interesting. っていう地 What you 味な heard もん was に only the tip of the あいや iceberg, my 照準を合わしとるっ But ちゅう if か I have at least awoken a 地 passion in 味 you, I'm only too 地味な proud. もんをテーマにしたの Did かな。 Hans Varlberg agree with your hypothesis on the Yukos being able to tame mammoths? Now, Hans was no man of science. His pathological obsession was to find mammoths that were still in existence. Such a hypothesis is somewhat overblown, don't you think? You don't believe in it yourself? Mammoths died out thousands of years ago. Of this we are certain. Today, the only mammoths in Siberia are frozen ones. Do you know where Hans might have gone after his stay here in Barrackstadt? No, but I would not be surprised if he left in search of the Yukos, or what is left of them today. What would you say about seeing... Young lady, you... I would have loved... No age. Maybe... You prefer be... I have more... Every... Your... Can you... He was always... Arriving in Barrackstadt... Yeah. You mean... Oh... My train... the... I'm sorry. Thank you very... I'll leave you in peace. Sorry? No.
4次元ポケット。映画見してくれるのか。じゃあ出発するか。そうか、もうてっきりこの帽子とこの位置的に守衛かなんかかと思えたけど、こいつもただの学生やったよな。あばよ、とっつぁん。またなんか謎解き中がやらんといかんことあるんかいな。正面の壁をなんとかせんといかんみたいな、そんなんもあるかな。あったかな。マンモスを定位置に戻す、まだ戻してなかったな。またレバーもある。早い。電話。Hello? Where are you? Hi, Dan. I'm in Barrackstadt. Bollock, what? Is that a town? I hope the man you're looking for lives there. Are you coming home soon? From what I gather, it's one huge university with an extraordinary station, aviary. If you could only see it, there are trees and birds everywhere. It's so weird here. Sounds like a great place for a bit of sightseeing. So, are you coming back soon? I don't think so. In fact, the train I'm traveling on has some kind of a mechanical problem. We've been forced to stop here. Us? I thought you were alone. Who's with you? Oscar, the train engineer. You're messing around with mechanics now, are you? Don't be so stupid, Dan, please. Oscar's an automaton created by Mr. Varlberg, the man I'm looking for. And he's not any old robot. He's a sophisticated butler type, if you see what I mean. He's a bit obsessive as well. Kate, I don't know what they're feeding you in Europe, but don't you think it's time that you came home? But my mission still isn't finished. To hell with your mission. 友達とかそこら辺のやつ全部あれやな。海外電話かけてきおるんやな。よう気軽にみんなかけれるの。I seem to remember we had nothing against my departure. It was only going to be 2 or 3 days, Kate. Please, try to put yourself in my shoes. Your shoes. Not only do I have to fit myself into your diary, but I've got to get myself into your shoes as well? Is there anywhere else Sir would like me to put myself while we're on this subject? Look, I don't want to talk about it now. Call me back when you calm down.
I was perfectly calm before I picked up your call. I only wanted a few words of encouragement, not your disdain. Was that too much to ask? You can be such a selfish... Takes one to know one, sweetheart.オチじゃねえよ。マンモス戻しに行くか。ワインとコーラの粉末みたいなのは次のチャプターですか。出発するぞ。 Everything okay? Yes, Kate Walker. Speaking of mechanical problems... This train has no... Okay. ミッションか。 Oscar, if you tell me one more time something's missing, I'll... Everything is ready. Take your seat, Kate Walker. We are leaving. I'll... Okay...あ、待って、やっぱまだなんかあるんか。こっち側じゃないか、反対側か。反対側になんか小屋みたいなのがあったもんね。What are you doing there, Oscar? It is imperative that we comply with railroad あは、ここで customs また切符を regulations, 買わ Kate んといかん Walker. の。 Oscar, don't you think we could drop the trifling details once and for all? We need an exit visa to get 出 beyond the wall, 国ビザ Kate はやっぱ Walker. 国境やった。 And you wouldn't know where I could get one of them from, would you? There is usually some form of authority stationed at a guard post that is strategically positioned to issue such a visa. 駅長か。あ、鳥がグレーだった。 Oscar, don't you think we've wasted enough time already? You neglected to find the clockwork winding mechanism for the train with sufficient haste, Kate Walker. What nerve! And you refused to lend a helping hand. Help that could have been invaluable to me. I agree, Kate Walker. If you weren't so obsessed by procedure, we wouldn't have had a hitch. I am not entirely convinced, Kate Walker. Oscar, please, let's get in the train and leave, can we? Yes, Kate Walker. Give me the visa. Do you realize, my good man, that as a lawyer charged with an important matter of inheritance, I could sue you for obstructing justice? Kate Walker, we still need an exit visa in any case. まあ、学長か駅長かどっちかやな。I don't suppose you can help me get this visa then? Your non-supposition is correct, Kate Walker. You do realize, don't you, Oscar, that by preventing me... Procedure required. God, That is not a requirement, Kate. Oscar, the automaton that drives this train will be really impatient to leave. Yes, Kate. And it's weird, because sometimes... Please refrain from attributing human... Okay. Yes. いや、こっち行けるんだ。
入れる。入れる。いや、入れよ。このゲームは、ドアアクセスはできても入れはせんのよ。あ、ここ入れるんや。じゃあここでビザ手に入る。Hello? このグラフィックもあったな。Well, I finally got the mechanical train wound, and I hope it's going to take me to Hans Vorarlberg. I had to sort things out with a couple of weirdo sailors, and they probably ripped me off. 100ドルも手持ちに持ってなかったっていうことやもんな。 You should see it, it's huge. 海外旅行に来るんよ。仕事か。まあ仕事やろうとなんやろうと、海外に来るに100ドルも持ち合わせないってことあるかいな。That's a bit over the top. Things got a bit heated the last time we called, that's all. No need to go overboard. I don't mean to be Miss Melodramatic. 浴び慣れすぎじゃないか。He had us down in the dump's head on. Like Dan has it down in the dump's head. Well, yeah, when that shock of hair flops over his forehead and his eyes mist up and his eyebrows kind of crease together. I'd never noticed. Maybe I did go a bit too far, but he's got such a goody two-shoes image of me that sometimes I just lose it. And this case is taking up a lot of headspace. I was just looking for a bit of compassion. Well, you sure got mine. So, what's going down? Like I said before, I'm kind of getting somewhere, but it's slow. This Hans Vorarlberg guy is getting more and more fascinating by the day. Okay, well, anyway, it doesn't sound like you're bored. Not like back here in the office. Every day is boredom day. Just no fun without you. When are you coming back? Shouldn't be long, I hope. Look, I've got to go. See you soon. Well, call us again real soon. And be easier on Dan next time, huh? I'll try. ここから、じゃあ、入ってきたんちか。ここはあかんか。No point. いるね。話聞いてみるか。Good day to you, sir. 階級わかる。Captain Malatesta, Commander-in-Chief of the Bergstadt Border Post, at your service, madam. My name is Kate Walker. I've been assigned by my company to find a man who is supposed to be living in Syberia. シベリアって言って通じる。 Peculiar mission, taking so many risks for such a futile goal. Captain, to my mind, the military zeal with which you insist on guarding this meaningless wall strikes me as equally futile. I should be offended by your words, miss, but I forgive you, because you are young and unaware of the very real dangers lurking in store for us. I need a visa to cross the wall and to continue my journey to the east. They told me that you are the only person in a position to issue such a visa. そうだ、わかっとった。 Indeed, this responsibility is part of my duties. However, I am not currently issuing visas because nobody must venture beyond the wall. And why not? It's far too dangerous, in particular for a lady of your standing who is traveling unescorted. Dangerous? What exactly do you mean, Captain? The enemy, miss. The enemy. I've been observing them for several years through my telescope. There's one particular horseman stationed yonder. He's a scout from the invading enemy army, and he's been spying on us. So I have to be extremely vigilant. He knows that I know he's there, you understand? And as long as I keep my eye on him, he won't dare try anything. Are you sure? Please, take a look for yourself. Is the person who takes care of the gate anywhere around? There is no person who takes care of the gate.
Believe you me, ma'am. I have been the one and only guardian of this gate since 1968. That year, I took over the position from the late Lieutenant Colonel Malatesta, my own father. In that case, can you tell me how the mechanism works? It sure looks complicated to me. Not at all. It is child's play for anyone who takes the time to work out its surprisingly straightforward logic. And from the looks of your locomotive, it shouldn't pose you any problems. Why do you say that? When I caught sight of your formidable locomotive, I immediately said, heavens, only Hans Vorarlberg could design such an engine. And I know what I'm talking about, ma'am, because he invented the gate's original mechanism. It was his last creation here in Barkstadt. So you know Hans Vorarlberg? No, I mean, not personally. I was only a baby when he stayed in Barkstadt. My father spoke often of him, and I knew about his inventions. He left very many things behind him. I know. In any case, I noticed that his fantastic knack for inventing has not deteriorated with age. How's he doing? I don't know. In fact, I don't actually know him. I'm searching for him. An inheritance matter. I hope his train is going to lead me to him. And why not? His inventions are always full of surprises. Between the station aviary and this bleak wall, change in atmosphere is radical, don't you think? It's been a long time since I've been at liberty to judge, miss. My duties forbid me from abandoning my post. Don't mind me if I retire. Please, madam. ワインここで使うんか。ああ望遠鏡がある。ここであれか。ヤンガスコーラみたいなやつか。ああ、ぼやけとる。はいや、それピンと合うやんけ。ああ、タイの方に飲ませるか。ずーっと止まっとる時点でおかしいと思うやろう。Look, broken glasses. If they belong to the captain, then he sure has eye problems going by those lenses. うんアイテム使える。ああ、なくなった。ワインもここですか。なんか飲み物を作るような装置ってあんま見えんけどな。Look. これでタイに話しかけたらええんか。ああ、グラス2つ用意しとる中でこっちにだけ粉末入れたよね。これで乾杯っていう風に言うて目薬の入ったワインを飲ますんか。Colonel, sir. あれ大佐になったぞ。 Captain, miss. But you have the air of a great officer. You flatter me, miss. Unfortunately, I'm afraid that we frontier soldiers are often forgotten by the military administration. There's no justice. I 昨日 sympathize 比 with べ you, て Captain. 今日暑い。 Let us forget 冷 our える。 worries for a moment あくまで and 昨 have a 日と little 比べて drink 冷えるってだ in け the で。 name of friendship. It would be my pleasure, miss, but the regulations strictly forbid it. Come on. A little glass of wine never hurt anybody. And nobody will know. Wine, miss? You are putting me in a very delicate situation. Don't deny yourself, Captain. Just a little glass. I assure you, it is excellent. Well, perhaps just a drop. 首の角度ないんだね。 Here's your glass. To your good health, Captain. And to yours, miss. It's been a long time since I've drunk wine in such pleasant company.
I admit, it is excellent. Isn't it? You wouldn't think it came from Barrickstadt. It is made from the Amazon forest Sauvignon grape that has been miraculously conserved and cultivated in the station garden. Well, well, well. The university authorities kept that one to themselves. You know, Captain, it is essential that I continue my journey eastwards. Please, don't even think about it. As I've said, it's extremely dangerous. The enemy is spying on us. Perhaps your Cossack horseman isn't quite what you thought. Perhaps it's just a dead tree twisted into a strange shape. You should take another look. You never know. Go on, Captain. Give it a try. So be it. I will make this concession to the fairer sex, miss. But it does seem to be quite ridiculous.今デコで見よらんかったか。Incredible. How is this possible? By what strange magic? How could I have been so wrong for so long? The enemy was only a tree. I'm so ashamed. It's not that bad, Captain. It's only human to make mistakes after all. A tree. Nothing but a dead tree. Pull yourself together, Captain. It's okay. And now I suppose there's nothing stopping you from issuing me a visa? Yes, of course. There is no more danger. All these years. And now the Cossack has gone. There is nothing left to watch. Captain, you should be delighted. From now on, you don't have to stay pinned to your watchtower. Travel can start up again normally. You will be able to resume your regular duties like issuing entrance and exit visas. You are right. I will sign you a visa to cross the wall frontier immediately. 1,000 apologies. Here, miss.本国境通過後の東方領域における安全性は完全に確認されていない。よって当局は該当人の身体的安全性についての保証やいかなる事故に対しての責任も負わないものとする。Thank you, Captain. And keep your eyes open. Miss, if we could keep this between ourselves, please. For the sake of my honor, you understand? You have my promise, Captain.じゃあ今度こそ行くか。Oscar? Your request? Okay. Yes. あ、違う。話しかけるだけでいいや。Oscar? Your Oscar? Don't you think... You neglected to find the clockwork... What nerve! I agree. If you weren't so... I am not in... Oscar. Yes, Kate. あれ I don't suppose you can help me. Your nonsense... あ Do you realize my good... Kate... Oscar, the atomic... Yes. And it's weird. Please refrain. Okay. Yes. この画面で使うのか。あ、トルもあるもんね。じゃあこれでよかったのか。
Here is the visa. I hope it's regulation, my dear Oscar. It is regulation. Here is your ticket. Departing from Barockstadt. Have a good journey, Kate Walker. So, can we go now? Indeed. We are already very late, Kate Walker.お前そこにおるんかい。さっさと。そう出していけや。ああ。そういうことね。Here you go, Oscar. Thank you, Kate Walker. Now, please return to your seat, Kate Walker. Yes, Oscar. Immediately, Oscar.そういう風に開くんや。うん。ああ、次んとこも見覚えあるな。よう線路壊れずに残っとるな。あのロボットの上にも登れるんやな、確か。また止まったで、おい。またマンモスの人形を使うかもしれんけど、どうせ。持っていっとこう。I don't need that for the time. あ、そうだ。第3章か。さて何時間ぐらいで行けるかね。右側しか降りれんか。とりあえず触れるもんは全部触ろうやないか。エレベーター電波入る。 Hello? Hello? Kate, it's Dan. Can you hear me? Dan, is that you? I can't hear you so good. Dan. 通信状況悪くなるんやな。Talk. It's the last conversation. Are you still mad at me? Come on, it's important. Dan, you're breaking up. I'll try and call you when I get out of this mine.
Kate! Kate! What's happening? Listen, we've got to talk. Look, the line's just getting worse and worse. I'm hanging up. 自分から書き直さんといかんのかいな。This thing's jammed. 発電機かな。It's too dark to continue. That looks like a ventilation duct. BGM 変わったな。まあ今いけんか。かけ直してみるか。かけ直すっつったのになんで留守でなっとるんや。Kate Walker! Kate Walker! Oscar, what's going on? Why has the train stopped? Where are we? The springs of the train are unwound again, Kate Walker. As for the question pertaining to our geographical location, I really haven't the slightest idea. Well, we better get looking for a winding machine, my dear Oscar. I hope that this place actually has one. The air here is so polluted that I could not possibly risk leaving the locomotive. 携帯 My できる joints might corrode 携帯できる irreparably. ようなもんでも負けそうな気がするけどな。Okay, let's try looking on the bright side here. I need to stretch my legs. Is there something wrong, Kate Walker? Are you uncomfortable? Are the passenger facilities on this train substandard? I shall draw up a formal complaint form for you immediately. No, Oscar, everything's fine, I assure you. A little walk will do me good, that's all. Gosh, it's really gloomy here. I wonder where on earth I'm going to find a winding machine. I have total confidence in you, Kate Walker. You are, after all, a brave and resourceful woman. Yeah, right. Oscar, you couldn't make a little effort for just this once. If we both went looking for the winding machine, the two of us together might find it quicker. You are in all probability correct, Kate Walker. But the high level of heavy metal miasma that pollutes the atmosphere could cause havoc to my wheelwork. 言い訳にもなってないや Let's つか。 hope Hans Varlberg once lived here as well. Maybe he planned for his locomotive's unplanned stop and installed a winding machine as well. Otherwise, it's not looking great for the rest of the journey. Do not forget that Hans Vorarlberg is a genius in the true sense of the word. But is he a genius with a sense of forward planning? We will find that out when we find the winding machine. My God, Oscar, what would I do without you? We just keep stopping. When will we ever... Simply wind up From your mouth to... See you soon. I shall stay... That door is locked. I've got to find another...これがロボットの足のあたりか。
人が住んでるね。のミュージックシリンダー。右足。ようけ手に入ったな。ここじゃない。あ、ここや。右足んとこにあれが書いとったけん、やっぱ右足のあたりにねじ巻き機が搭載されとるんやろうの。このハンドルがねじ巻き機をなんか射出中か出すスイッチなんやろうな。ああ、どういう衣装やねんこれは。あ、もう股間のあたりに操縦室があるんか。これより前は進めんやろうな。あおい、もうある。いける。あ、もう負けてしもうたやないか。さすがにここビザはいらんやろ。にしてもなんかもう、ここはなんか当直室的なあれか。してもベッドじゃなくてなんか椅子と机があった方が自然な感じするけどな。あ、ダメだ。なんか違うとこに降りた。おお、ケイト・ウォーカーが。ケイト・ウォーカーがこんな高いところでジャンプできるとは。どうにかしてここをこじ開けるよ。他はないか。あっちがはあ、ロボット2つあるんや。結局決まった位置でしか降りれんのか。おや。Hey, you there! 何を取られたかな。こっちに行った。That door is locked. I've got to find another. 何を取られたんやろうな。Yes? Kate, can you hear me this time? No. Yes, I can hear you just perfectly, Dan, but I can't talk to you now. I'm in a real hurry. I wanted to say sorry. I know I wasn't very understanding. この前ってついさっきの話とじゃん。
Okay, you're a real sweetheart, but I've got to leave you now. I'm not angry with you, so don't worry. I've just got to catch up to someone, and quick. But Kate, this is really important. I'll call you back, Dan. I'm sorry. あいつはまた客室の方に戻っとるんかいな。まさかあいつ客室におる状態で誰かに物盗まれたんちゃうやろな。まさかの。あ、いない。あ、ミュージックシリンダー手に入れたんやった。マンモスは盗まれてない。I don't need... 何が取られた？何も取られてないんじゃない？カバンか？ My God, Oscar! あれ？ Oscar, talk to me! あ、なんか床に落ちとる。なんで口に猿靴ばかまされて喋れんようになるんや、ロボットが。Are you okay? Why, it is absolutely inadmissible, intolerable, and indescribable. I have been attacked. What do you mean you've been attacked? My hands! I no longer have them. Oh. They've been stolen. My God, you haven't got your hands. But who did this? What's going on here? We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by a barbarian. A dysfunctional individual whose behavior lacks all finesse. Did you get a look at your attacker? Tell me exactly how it happened. I was standing here polishing up my metalwork. I was just thinking that with all the dust in the air, it would be a good idea to... Oscar! I was very busy, and I suddenly felt two powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could emit the slightest sound. Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. It was horrible. I can believe it, my poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin, and he emitted foul odors. 臭い口臭を感じれるんかいよ。 A real monster, and he had a weapon. Oscar, please calm down. Everything's going to be all right. Who the heck? Even though I say so myself, my hands... You were attached to them, Oscar. But thank you, Kate. Don't you worry about... Right, Oscar. Let's go. Kate Walker, please do not think that this problem does not concern me. But... Yeah, sure. Kate Walker, even an automaton deserves a little compassion. Okay, take a rest, Oscar. Anything else you remember, Oscar? I have told you everything, and I'd rather not think about it anymore. How old do you think you're attacked? How old? Such monsters are aged. I think he must have been an older man. I'm afraid I don't... And what if it was... Kate Walker, in spite of the respect in which I hold you, permit me to say that such an idea is stupid. Hands forward. Do you know if you're... As soon as he'd swiped my... Well, at least that's one... What do you mean, intact? I am the train engineer. It was designed for me. Sure, okay. That is strictly forbidden, Kate Walker. There is only one engineer, and that train... Do you really think it's the... Regulation. Right, I'm done. Good luck, Kate. .壁やろうな。No point weighing my... ずっとこのベッドにおる機会な。コムコルツグラッド。My dear brother, what joy to have news of you after your long silence during the war years. So you're working for the Russians now.
小さい。 We've been hearing some worrying stories about them here. Just your description of that dingy factory makes me cough. But it's so good to hear that your talent is being recognized for its true value, and that your automaton creations are taking the place of workers for all those menial jobs. I'm so proud that Vorarlberg automatons are making such a contribution, even if it is small, to the improvement of people's lives. Meanwhile, back in Valadaland, we've been licking our wounds after the war years. Some people have returned, others not. Life is slowly coming back, but it's taking time. All my love, Anna. ヨーロッパでロシアとの国境のある国ってどこやろ？西部だ。風が強えな。ゲームんだかな。ここで何見つけたっけ？設計図。設計図とレバーと、あれがミュージックシリンダーか。どんぐらいの？開いとった穴、右手側のちっちゃい穴か。結構がっつり開けたな。何？点火プラグの発電機か。プラグが抜け取った。見落としないな。もう見れんようになった。なんやろうな。I can't go that way. じゃあ炭鉱の発電機か。またロボットを動かすのめんどくせえ。
サクサクだね。今んとこ一番何が難しかったっけ？最初のバラディレーンとバルクシュタットで同じぐらい詰まった部分があった。詰まったのはあるか。バルクシュタットで詰まったのは鳥か。If that's going to... で、スイッチは引いた画面が開くや、これ。そうなる。That looks like a ventilation. 排気。なんも。That looks like a... ネズミだ。なあ。I don't need to do that. 何をする必要？二手に分かれてるか？パイプオルガンだね、これはね。機械人形。ドライバー。これまたパンチカードで動かすタイプなんじゃない？もともとアイコンが変わるところがないとアイテムを持っても意味ねえな。なんで？いや、まあ髪型があってもおかしいか。フェイスシールドをつけると、あ、ドライバーや。どこが外れた？これはしごか。あれを外したことによってはしごが登れるようになったんか？ようわからん。あれ、今のついとってもはしご登れたやろ。
誰かいる？こいつや。Hey, you. Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back. Now. Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Never. Such workmanship. Such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theatre. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her... Who are you? Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkolskaya. I didn't choose to stop in your station, but my train has a technical problem. My name is Kate Walker, and I'm an American lawyer. It is very kind of you to come so far just to visit this place. I repeat again, I never intended to stop here. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. And what brings you here? Like I said, a stupid mechanical hitch. I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have invented. But who is she? Who? Helena. The one and only Helena Romansky. 母親が言いよった歌手の名前なんつったっけ? Is so pure, like an angel. One day she came here to Komkolsk when I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a セリフの読みが追いつかんとあるやん。文字のスクロールも出てこんけど。待つしかねえな。To bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing話を聞きながらお湯を沸かす。alone. And is she okay about this? Sure, sure. Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made, then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. 早めに飯の準備せんとまたすげえ腹を空かした状態で飯を作らんといかんようになるわ。To despair that I would never create hands that were intricate enough.
But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer, then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look.それくっさり太いの This whole story is completely nuts. あれがハンスやね。昨日夜山市やな。昨日3時間ちょい過ぎずっとコメントなかった昨日夜山市やね。2時間26分でお前初コメやないか。And what if I helped you to make some other hands? 昨日よりマシだ。サクサク進んどる。When I already have what I need. And I very much doubt you are in any position to create such a perfect pair of hands. You mentioned an automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands are very important, after all. But enough. Now he has a perfect set of hands. Your passion amazes me. Have you designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted an existing model, a reject automaton secretary. I reconstructed it and adapted it to this new function. An existing model, you say? Did you ever know Hans Vorarlberg? He was a kind of mechanical genius, like yourself. Hans Vorarlberg? Yes. Or maybe... I don't know. Russia. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing. My dear, one thing is for sure. For many years, I have been totally alone here. If that man ever came to this city, he left long ago. When you stepped on the train, you were trespassing on private property. Everything in this city, sweet lady, belongs to the state. And to all intents and purposes, the state in this city is me. My train is not a part of this factory. And besides, we never would have stopped here in the first place if its engine hadn't needed winding. Well, as long as your train is at this station, it may be requisitioned and used for industrial purposes. Out of the question. And I forbid you to do so. Maybe I won't have to. Perhaps we can maybe come to some kind of agreement, my sweet lady. I hope so. And fast.
二人で繋がれたあれが降りてきたあれ何やったんやろ。 Please excuse. So, Listen, obviously all this has been just one. out of the... Please. 歌手を見つけて連れてきてこいっていう、そういう話か。It seems this monorail is controlled from モノ somewhere レ else. ールのーんコレクションルーム。年老いたあれもある。数百万枚。音楽のジャンルは何だ。ああ、確かに来てんね。ああ、母親が言いよったフランク・マルコビッチか。ママに電話すりゃええんやな。おや。セルゲイ・ボルディンはさっきのやつやな。97年。5年前くらいか。手紙を出したのはこれで112回目になると思う。依頼を出しとったわけか。何通も出したと。これも手に入るんかい。とりあえず行けるとこ全部行ってみるか。本ないかいの？これなんだ。ああ、こっちに出るね。ちょっと電話してみるか。Hi, Mom. Kate, what? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night?
sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I simply gotta get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... 何気にすげえ。Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know the singer. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arrowbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. Thanks again. Catch you later. なんか増えた。アラルパッド。話聞けるのはもうさっきのやつしかおらんな。こっちはオルガンの方か。やべ、もう準備せんといかん。小腹が空いてきおるやないか。ちょっと待って、あれ、あれ。ドライバーでなんか蓋みたいな開けた。でも、このはしごのところじゃなかった。Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning あれ、 round ここ and も round 近い in の my に head. 電話通じるな。What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, you know, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state あ again. あ、やっぱこのトップバリューのインスタントコーヒーうめえ I な。 have the impression that this journey is putting more than distance between us. これやな、次 Well, か it's ら。 true I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Vorarlberg? No. Keep me 今日名 posted. 前覚えとったな。 You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. あれ。関係崩れんかったな。Director? このマスクなんマスクなん Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. From my research, Helena Romansky is living in Arrowbad. Arrowbad? Helena Romansky is in Arrowbad. You know the town then? モノレールみたいなものの乗り場があったけど、それで行くんかいな。It was a famous spa resort. In its heyday,
Arlbad welcomed all the big wigs of the regime. To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has gone, along with all the generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here. 神秘臭すぎるやろここは。 Our little town. From my research, Arlbad. How can I get to Arlbad? There is one way that you can. Here in 飲 the んだ city, くれのバカ都市よりまた他に人おる。 but that drunk つうか old ここ町なんか。 fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? You mean you haven't noticed the space compound え on the plateau? そんなに移動できる場所ある Some かい？ pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle than reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail No. that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. Why don't you come with me? After all, you're the person in the best position to convince Helena Romansky. Unfortunately, since my accident, I seldom leave my office if I can avoid it. And it is not wise for a director to leave his city now, is it? Okay. I am...あの蓋開けたところっぽいところ。これか。あれなんもないか。耐久配信2日目と聞いてきたぞ。バリバリ耐久っすね。あ、やっぱここでんか。これが剥がしたなんか、フェイスガードみたいな、描いた絵の、なんか、名板みたいなやつだっけ。やっぱこれを外すことによって、はしごが登れるようになったっていうだけか。やっていこう、やっていこう。耐久配信を。早くクリアしないと俺の体がボロボロになっちゃうから。なんかもう貧相なモノレールやったな。よう電話来るな。 Hello? Kate! Oh, that you? How are you? Olivia, great, just the right person. Look, have you heard of Helena Romansky? No. ああ、オリビアの方かも。 Russian fashion ママと designer? オリビアの声の区別がつかんかった She's a singer. I'm going to be meeting her soon. I've just got to find a way of reaching Arlbad. Can you imagine how lucky I am? Not really. Well, what relation's this singer got with the toy Koke? You sure you know what you're up 遠い to, シャ Kate? バーの You sound really different, like you're changing something. 会社の名前なんつったっけ。 If I'm going to get to the end オ of ラ my ル journey, バー I've グ社 got か to link up this singer オ and ラ the ルバー director グ of the 工場を Comcos grad 買収しようとしてお industrial るアメリカのおもち city. ゃ会社 You know exactly what I'm doing. Why did you say that I've changed? I don't know, just an impression. You sound more sure of yourself, like stronger, more confident. And that's a problem? There you go. Just take one word and you're up on your high horse. I'm beginning to see Dan's point of view. It's getting harder and harder to back you up all the time. What does that mean? Well, it means that I had a drink or two with Dan, because he wants to talk. He feels a bit 怪しいな。 lonely, you see?
And what's he been telling you? Nothing. He just has the impression you're slipping away from him. He can't see where you're coming from anymore. Like, we went to the movies the other day. He said he would have loved the film, but I told him that... You mean you're dating my fiancé? アメリカってトイザらス以外に。No, not dating, Kate. いや、まあ、知らんだけでいろんなおもちゃ会社とかあるやろ All in な a。good cause. I can keep an eye on him for you at the same time. What would I do without you? もうアメリカにはトイザらス Well, な that's い a んやわ good ね。 sign. That means アメ you リカ want、him. Now that he'll be 海 pleased to 外 hear. You seeing 海 each other 外全 again 部 soon? から撤退したっていう。いや、海外から撤退って言ったらなんかトイザらスが日本の会社みたいに思ってしまうな。No, no. アメリカにはもうトイザら Look, ス I've ないん got to だ go, もん。 Olivia. 日本にはまだあるんやったっけ。そもそもトイザらスは日本の会社だと思っていた。いや、俺は最初から海外って分かっとったよ。海外からいつ入ってきたんやったっけ。90年代のどっかで入ってきたんやわね。結構なんかニュースで話題とかになっとったような気するわ。トイザらス博士それだけで博士になれるかな。いや、俺こそがトイザらス博士。トイザらスの R が反対向きになっとるあの理由わかる？俺はわからん。わからんのか。わからないね。あれまた鳥の項目が増えた。ロケットやな。とてもなんかもう大気圏外まで飛ばせれるようなロケットが飛び立てるような発射場には思えんけどな。あ、飛行船もある。動きそうにないっつってもなんだ。どこら辺を動かそうとしょるんかはもう全然わかんないな。あとここら辺もなんか一応見覚えはある。グラフィックの見覚えはある。触れるとこないな。いや、ぼちぼち準備を始めると。実際に作り始めてから口に入れれるまで2時間くらいかかってしまうやろう。先にトイレ行く。
冷えるね。さっきも言うたけど。セーブした。俺拡大した状態やったっけ。まあこれ。今日も出かける予定やったんやけどな。アマゾンで間違えて購入した。炭酸と間違えて購入した単4型の充電池を返品するために郵便局に行こうと思いよったけど。昼11時ぐらいに起きて、なんとなくもう、だらーっと過ごして、もう、郵便局閉まる5時をぬるっと過ぎてしまったけん、もう出かけるようにしまった。ろくに食べるもんもない。とんかつ、冷凍とんかつまだあるけん。とんかつも食おうと思ったら、あげれるけどな。2日続けてとんかつっちゅうもんな。ちょっとあれやけどな。どっちが中立子や。こっちか。今日もとんかつとか殺す気か。いや、大丈夫。とんかつはやめとくか。おうどん食べるわ。うどん。うん。時間もかかるけど手軽やしね。ネギもあるから。やっぱネギあったらなんか、麺類を食べたくなるよね。ちょっと、気温、室温的にも、あったかいもん食いたくなるような、そんな室温やけど。今日たっぷり、つゆだしに入れた、釜揚げのうどんでもね。食べよっかなーってね。あ、そうよ。前に、配信の誰かのコメントで、丸亀製麺で釜揚げうどんを頼んだら、すぐになんか出てくるみたいな。本来釜揚げうどんって、生麺を、あれや、茹で上げて水で締めんで、水を締めん状態で茹で上がったそのままの麺で提供するもんを釜揚げうどんっていうっていう、そういう話をしたいんだけど。だけど水で締め上げて、その後湯通ししてできて、提供されてきたあったかいうどんは、釜揚げうどんって釜揚げうどんって言うたらあかんだろうみたいな。そういう話をしたんだけど。丸亀の闇を暴く。うん。来月ぐらいからあれ、またな、仕事で、夜勤の電話番の仕事を始めるにあたって、そこの会社の社長から、また一旦研修を始める前にどういう仕事なんかみたいな、そういうの説明会みたいなのを、そこの当直に入るところの現場の会社で話を聞きに行く機会があって、飯でも食おうやみたいな。県外の会社だけ、県外から来とって、その社長がうどんでも食おうっていう話になって、
車に乗せてもらって。目当ての店が、目当てのうどん屋が閉まっとったけん、俺のおすすめのうどん屋に行こうっていう話になって、まあ近所の、わりかし近いところに行ったんやけど、社長は釜玉を頼んだよね。ああ、釜玉頼むんか。でも俺先にあれ、普通のかけ大を頼んでしまって。ちょっとこれ注文、出来上がりまでに時間の差あるけん、ちょっとめんどくせえなとか思いよったんやけど。でもそこの店の釜玉すぐ出てきたんよね。あれって思って。何やろ。どこの店でもないやろ。普通なんか、ゼロから、当然生麺のうどんってゼロから茹で上げたら最低でも10分くらいは時間かかるもんやけど、そんなすぐ出てくるはずはないやろうと思ったんやけど、すぐ出てきよったよね。ってことは丸亀製麺とかでもなくても、釜揚げみたいな。まあ当然釜食べ言うたら、釜揚げ卵うどんの略やけん。やっぱ実際に釜揚げの状態の麺じゃなくても、単に湯通しした麺でも、普通になんか、あったかい状態の麺で出してくるには、釜揚げっていう風に、偽って出してくるもんなんかなって思ってね。俺の考え方が硬いんかいの。俺はもう完全にもう釜揚げっていう。社長が頼むことを予測して作っていたか。そうなんか。ああ、一旦昼時やったけん、結構並んでた時期やったけん。あれがすぐに出てきたけんって湯通しの麺を出されたんじゃなくて、常にあれや、釜揚げやら釜玉を頼む客がおると見越して、店側が茹で上げとったんから、ちょうどええタイミングで、茹で釜の中にあった麺をちょうどタイミングよく出してきただけかな。なるほどね。だったら俺の考えが覆されるっていうわけじゃなかったか。なんつったらいいか。そんなね、釜揚げと偽って普通に湯通しした麺を出してくるような、そんなずさんな店じゃなかったっていう。まだ負けていない。そういうことか。まだ負けてないか。俺の。いや、丸亀製麺は別にええんか。言うてええんよ。あれ。どうせあれ、もう、県外の店やけん。神戸かどうかわからんけど、兵庫の店やけんだ。釜揚げというもんを舐めて、普通にあらかじめ茹で上げた麺を提供するような、そんないい加減な店やったとしても俺は別に構わない。讃岐うどんの香川県にある讃岐うどんの店がそういうことをしとったら許せんかったっていう、そういう話でね。うまいことタイミングを調整して、すぐに、注文してきた釜揚げ、釜玉でも、実際に、茹で上がったうどんをすぐに提供してきたっていう、そういう話なの。確かに。負けてないね。うまいこと話ができてないような気がするけど、伝わってるかいな。全然伝わってないから。流してくれ。俺も、うまいこと話をできる自信がない。別になんてことないけど説明しきれんの。いや、聞いてたよ、聞いてた。聞いてた。ならいいわ。聞いとってくれたんだよ。聞いとってくれたってことは分かってくれたっていう、そういうことでええんやろな。
ああ、前にうどん打つときは、三脚使ってカメラの位置を上に上げろってか。待ってね。めんどくせえ。今のカメラ位置のままでええわ。俺が、きっちり水回ししおるところをあんまり映せてない気もするけど、これで別に構いませんやろ。中途半端な腰の位置で腰が痛い。腹減り始める前から歌んといかなかったな。実際に俺の口に入る頃にはもうお腹ペコイモン状態やった。付け合わせ的なもんは下にあるかな。別にええか。
気の向くままにこねまくる。よし。これで30分寝かせ。うん。10時7分。10時37分まで寝かせ。一旦組むです。CM です。さて CM 開けまして、実際に30分寝かせたのがこちらの記事です。早っ。段取りだから。10時37分。10時37分まで寝かせ。またこれ画面バグっとんだ。裏から戻ってきたらバグるな。切り替えてやれば大丈夫。いや、てか、一コネ終えたらなんかどっと疲れたな。やっぱ空腹状態はあんまり長く作るもんじゃないな。誰だ？
さすがロシア人やな。Excuse me, sir. Sorry to disturb you, but 持ち上げるときは必ず大差やな、ゲートウォーカー。3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Oh, holy mother! A dame, a pretty dame on the launch pad. Please, no need to worry, sir. Just do stay calm. I just want some information. Watch what you're doing, sweetheart. We ain't got no information, no strategies, no plans to tell anyone, anywhere, anytime. Military regulations, you dig it, man? なんかうんじゃまらみーの3名か4名あたりに出てきそうなやつやな。My name's Kate Walker. I'm a lawyer from... I mean, I'm a bit lost. And I guess you know this place. Boris Charov, at your service, madam. Can I offer you something from the bar? No, thank you. Tell me, how long have you あ been れ here? 上のコードにつらら垂れてないこれ。 Don't think I've been lonely. I got a 部屋 bottle 寒すぎるんじゃない Take me company? You're a soldier, aren't you? つららじゃねえか、誇りかな。 Hey, honey, that's all in the past. Hell, let's talk about today. Let's have a drink. That's an order, soldier. ソルジャー言うとか。 Please, can you try and get a どっちに grip? も I 見え must る。 absolutely どっち find に a も見 way える out な。 of this industrial complex. Jeez, me too. なんぼなんでもつららはありえんよな。かといって誇りっちゅうんも、あ、こんな垂れるもんじゃないわな。 Vodka. Tell me what you think. なんぼロシア人が寒さに強い言うても、つらら垂れとる部屋の中に住みやせんやろ。 Just one of your rockets right now if I had to. Toast my rockets. Hey, pretty dame, I'll drink to that. Now, just a minute. We gotta need a special bottle for this special occasion. Something to blow you away. 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Okay, that's enough. What was that? Did you say something? Are our female comrades revolting or what? Oh, trouble on its way. Bottoms up. Power to the babushkas. I heard that maybe you could lend me a vehicle or something? 何に乗っていくんやろな。車でもないわな。ああ、あれだ。 Vehicles were picked 高 up 専 and や。 shipped out to the borders years ago. General's orders. I say, let us raise... I don't mean to offend you, but I'm not in the mood for a drink right now. And you'll live to regret it, kid. Does the name Hans Vorarlberg mean... Karsberg. Vorarlberg. He's a person... In that case... I came here by train, but I've got this mechanical problem. I had to... Nah, Borodine, that dumb traitor. That's maybe going a bit far. He is a little eccentric, I'll grant you. His brain's gone AWOL, I tell you. I don't think I'm in a high-risk... I came here by train, but I've got this mechanical problem. Nah, his brain's gone... So many birds nesting around here. Dumb birds. Sounds like you're jealous of them. Well, maybe you're just right there. 'Cause sometimes I like to let Soyuz loose. And watch them circle for hours on end. Birds. Soyuz, ma'am. A silver angel. I need to get to Aralbat. You go ahead, soldier. I'll stay here and keep you covered. I got the supplies here. So many birds. Sounds like... Well... So... I was going to... Forget it. I am not drunk. あの上の2階のあたりに止まっとった鳥のことか。あ、なんか話しかけたら長い。 You're right there, sister. Right. I was going to...おや。空き瓶 Sure, I left a bottle or two around here. I gotta get 中身入っとるやつが転がっとったんだ。 Wall's getting pretty tight.
We'll think about that blast off later. Are you okay, Colonel? Are you sure you're all right? 酔いが覚めてまたまともな話が聞けるようになるとしても、ちょっとこれの酔いが覚めるのもだいぶ時間かかるやろ。Be careful! Don't lean out too far or you'll... 後ろに崖でもあって落ちて死ぬんかと思った。中身入っとんや。ここで移動させる。鍵がいるか。鍵ね、部屋の中にあるんじゃない？ないか。いや。あっちゃん。ついでにメモもあっちゃん。宇宙基地なんや。ボラルバーグプロジェクトに対し好ましくない結果。ハンス・ボラルバーグの研究がなんたらかんたら。なんかやろうとしとったのか。もう調べれ。それだけ？どこにやる？上に上げれんの？上昇させるもんじゃないんか。ほとんど動かせんや。波動域が狭すぎる。逆シャーのガンプラやけ。つかこの状態で完成なんかいな。いけんのか。よくわからんな。これはまた別の乗り物のグライダーみたいなの発射台。
need a key. 別か。あれのキーを抜いてくるわけじゃないわな。一緒か。行ける場所が分かりにくいの。あっちゃん。I need a key. あ、ここの鍵か。全部ボラルバーグの鍵やん。あ、これで電源か。全然動かんやん。動きやすいんじゃないかーい。おや。電源入った。遠心力装置の中が空です。遠心力装置。採血。あ、テスト用採血機。If that's going to work. これが遠心力装置。採血ね。採血って書いてるってことは注射器もある。これが遠心力装置か。あ、でもこれこっち行ったら戻ってしまうな。入れんのや。こっち何があった？こっちは飛行船ドリルか。元の位置に戻してみるか。ああ、でもなんかハンドルあるよ。水の流れる音がしたけど。なんかパイプあるな。あー、水を入れるんや。
でもここにこのおっさんを移動させんといかんだよな。ああ、いや、これ的だ。Hey, what's happening? That's water you got there. Stop it! Now! You want me to drown? 目覚めたか。Calm down. It's all right. Just a little wake-up call, that's all. You must have had quite a bit to drink. Gee, you're right there. Not the first time either. Probably won't be the last. Man, my head. Please, could you whisper? Please, do excuse me. But it was the only way I could think of to bring you back to your senses. A little extreme, maybe. But I get the impression you're a lady who likes to see results. My name is Kate Walker. I'm a lawyer, currently. It is indeed an honor to welcome you here to the Cosmodrome, ma'am. My name is Colonel... This is an amazing... What do you expect? I came here by train, but unfortunately it broke down. I've got to get to air... Someone? Well... Be careful, ma'am. He is not a rational... He suggested I come and see you, actually. But I don't care what he thinks of me. There aren't many vehicles... When they decided to close the Cosmodrome... It doesn't matter. If I can help you, please. I'm looking for someone. Hans? You want to know if I know Hans? But of course. What do you mean? Hans Varlberg and his famous flying wing. See, he invented this kind of spring-loaded launcher, capable of projecting a weird rocket into the stratosphere. It was red revolutionary hot, and I was going to be its first test pilot. Holy cow, what a job. And then several days before the launch, Hans disappears into thin air. Then, poof. The test program? Well, it's abandoned. Just did... You see, he wanted to hit the stars, but not bombs. Get my drift. One day, Hans finally worked out what his launcher was really for. It's the generals have always called the shots here, realizing. If everything was ready, why didn't you... Nobody understood machines here like Hans, especially not his own utopian inventions. You see, such inventions only live and breathe with their creator inside. なんぼ天才っつっても宇宙ロケットを作れるのはすごすぎるんちゃうかいや。Since then, I'm beginning to understand a bit. I don't really know. As you can see, I'm a I've left my train in the Comcal's. If I were you, I'd get out of there as quick as possible. That's exactly what I intend to do. So go. Go quickly. You don't like him very much. I'll confess that since his accident, he's gone a little doulard. I don't really have the choice. Don't you find it strange to see so many birds in the Cosmodrome? It's the Iron さすがソビエト。 I love them. いや違う、ハンスはフランス人か。 Good old peace and quiet here. So of course they turn up in flock loads. Some Soyuz? Soyuz is the last golden eagle left in active service. We had to get the dumb canaries out of the way before takeoff, so what did we do? Set the eagle on them. Does Arrowbad mean anything to you? Arrowbad. It's been a long time since I heard that name. It's a spa resort now. And where? Further east. We never had to know where exactly. やっぱ飛行船か。 Do you think the airships? No idea. And then I've got to learn how to... You won't have any worries there. It has an automatic pilot. Thanks. No. Thank you so much. It's been great talking to you.これはまだ思いっきりバグってはないな。ただ油断はできんの。
憤慨もすごいだろうな。Doesn't look like that works. パンチカードもないか。もう一回おっさんに話聞いたら展開変わるかいだな。いいね。あれまた見れる。まあでも、もうなんもないわな。どこ行きやがった。どっかおるんかいな。まだ。他にも行ける場所もあるけんな。テスト用採血器具。まあ、これだけやったら血は取れるんか。まあ、自分に使えんってことを見ると、やっぱ他の誰かの血を取るんやろうな。秋の酒瓶の量がすげえ。あっちのコントロールルームっぽいところに行ったっていう可能性もあるか。さあ、こっち行くか。Doesn't look like that.これなんかスピーカーだけどサイレンかなんかを鳴らす装置。ああ、このスピーカーをオンにできたらこの鳥の鳴き声がスピーカーを通して伝わってこの飛行船にまとわりついとる鳥がどっか行くっていう、そういう展開か。現状何もできんな。これじゃあコントロールルームっぽいところに行ってみるか。下降りたらどんなんがあったっけ。なんもねえか。
あ、いた。飛行船動く気配ないんすけど。There you are. I was looking for you. I've managed. I've got some idea. Let's just say that since the start of the journey. Okay. I have a deal to make with you. I've been living in this dumb launcher site for years. And I've always said that one of these days I'm going to the stars on that flying wing. And I better make that trip before vodka stews my brain. 長期かいな。 But I gotta know how it works. And you look like you might have... Why not? I'll see what I can do for you. What are you tinkering with? Just a bit long. I'm sorry, I just couldn't wait. Comrade Boris, I need a few drops of your これ blood. でんか。 Excuse me? To get the centrifuge going, we'll need to analyze the pilot's blood. If you're going to the stars, you've 無 got 理 to や be in ろ good health, you see? あんだけ That's 酒飲 why んでる I も need a んが。 blood sample. It won't hurt. There's two things a good soldier is always ready to do. Drop his pants and spill his blood. Go ahead. ズボンを下ろすことって今一体どういうことや。 My pleasure, man. なんか指の血を取るようなやつか。アルコールレベルが高すぎる。空の採血を確認。あれアルコールレベル高すぎたもあれへんな。とりあえずやってみるか。なんでアルコールレベル高すぎるっていう風に言われて、この上げ下げだけ上下操作できたん？まあいいか。ああ。もう自分の血入れてもの山あるか。別にええんか。Okay, I think I figured out how it. なんだかんだでいけた。ああ、もう乗り込んだんか。乗り込んとったんか。これただの訓練装置。ああ、なんか移動しようか。いや、違うわ。乗り場に向かうためのか。絶対入ってるわな。ついさっきまで先ガブ飲みやったっちゅう。Clear as smog. Can you speak up? I'm ready. Press the launch button. どこに向かうようにセットされた。これでええんだわな。カウントダウンやのでカウントダウンか。Takeoff procedure engaged. Countdown commencing. Colonel, you've forgotten to tell me the secret of the airship. せや What せ do や I have to do? The airship will need to be right up. カウントダウンしてる状況でまだ乗り込んでないんか。クランクを回す。
あ、そういう風に行くんや。ほんまに発射される。いったわ。クランクを回す。なんかそんなんあったっけ？いちごでだ。配信始める前にインスタントラーメンは食べたいんだけどな。腹口悪いな。うどんをこねる男。そう。ルノワールの絵画のタイトルにもなっとりそうやの。もう腹が減って力が出ね。こんなもんか。44分。11時15分？まだかかるな。11時15分まで20個。ああ、冷えた。ああ、ないわ。
回すクランク。そんなんどこにある？ああ、なんか落ちてる。クランクとハンドルオン。でも多分この鳥がまとわりついた状態、もうバードストライクであれやもんな。どこについたの？中についとくかい。普通そんなんなんか動力を伝えるみたいな。そんなあれや。汽車もそうやったし、多分こんなもん室内にはついてないよな。外側やろうな。これこっち行くだけか。中か。どこやろう。あっちのスピーカーの方か。もう言うて飛行船に動力を入れるために回すためのもんやわな。ないもんな。スピーカーの方行ってみるか。こっちのなんかタラップ的なもんを移動できるわけでもないか。あれこれなんかさっき飛び立っていた羽付きの宇宙船の船体の羽の部分なんじゃないこれ。グラフィック変わってない。ここでんか。あ、ここでんか。これ飛行船の動力と関係ないよな。あ、違う。この鳥の声を増幅するためのもんかと思いよったら、そうではないか。言うても、まあ確かにバードストライクがありそうな気はしとったけど、言うて別に直接的な原因じゃないよな。飛行船が飛び立てんのと。鳥がおらんようになったけんって結局それがどうなったん
どうなんないかっちゅう話やわな。行こうと思ったら行けとったわな。わからん。全くわからん。これですんなりあのレバーが動くようになっとんかいな。まあでもそうなっとんやろな。腑に落ちんけど。まあでも進むんならええわ。いいよ。すんなりいったわ。わからん。ちゃんと帰りもうまく戻ってこれるようになってるんかいな。うん、見覚えある。来やがったんやな。なんか、なんもない地面に着陸したように見えたけど。いや、でも、普通に飛行船ってそんなもんか。なんか、浮き上がらんようになんか、ワイヤーかなんかを張り巡らして地面に打ち付けるみたいな、そんな光景見たことあるけど。ああ、ちょっと発着バーあったんやな。いい感じにさびれとんな。もはやどこの国かわからんな。What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. これ上司の Certainly, Mr. Marson. We all do. Down on the ground, we're doing all we can, but there's no new developments. Kate, I don't think you understand the urgency of this situation. Universal toys are on my back and digging in. I can't hold them off much longer. You're putting the firm in a very tricky situation. I am very sorry, but a slight mishap or two has meant that I've had to modify my mission temporarily. Miss Walker, you're walking on a minefield here. I don't have to underline that this affair is Class A priority numero uno. Hot. I am only too aware of that, Mr. Marson, and believe me, I am doing all I possibly can. But this mission is really no piece of cake. You can have all the cake you want and eat it too when you get home. Next time I call you, I want something concrete, something solid. I want results. You understand? Results. Yes, Mr. Marson. 疲れとるね。That is so beautiful. なんかアイテム使えそうなアイコン出てるけど、なんも。今なんもないか。右と左。ここもあれや。電車で来れるんやな。のねじ巻き機あるやん。I don't need to do that. 入るか。
Good morning, sir. Good day to you, ma'am, and welcome to the Hotel Kronsky. I don't expect you've made a reservation, have you? Well, no matter. We've got a few rooms left with a sea view. By far the best on offer. Well, actually I wasn't counting on staying in Arrowbad. I see. It's like that then. So, what can I do for you? Let me introduce myself. 片っ端から I'm 行く Kate か。 Walker. I'm a lawyer. Ah, very pleased to meet you, Miss Walker. Felix Smetana at your service. I'm the receptionist of this establishment. Between you and me and the brick wall, I often play the role of general manager here too. Ah, these days the 支 place 配人の仕 ain't 事 what と it used 書 to き be. 虫ね。 This hotel そ is れはもう truly 単に支配 incredible. 人って名乗ってええんちゃうん Kind かい of や。 sumptuous in an old-fashioned way. You should see how sumptuous our suites are. For more than a whole century. No, it's okay, thank you. Right. Well, in that case, I don't see. I want to meet someone who lives here. 野球の中継 That's very inconvenient. None of my customers said they were expecting someone. You can't just turn up like that. We've got a very strict... Please, I absolutely must speak with her. If it was that important, all you had to do was ring the hotel. People Suck come here up. to rest, you see, to get away from the world, which ain't... Honestly, if I could have called, I would have called. Ma'am, in this hotel... Sir, I really could use your help. しっかりしてんね。 But my helping hand... Well, let me just say that by help... Ma'am, I'm not to be... What? Could you tell me if a certain Hans Vorarlberg has ever been here? On a spa holiday? Yes, yes. I'm sorry, but our hotel... Come on, please. It's not like it's a... And if I just let you consult... That's just what I was expecting. Adieu. Usually I travel こ on っち this が fantastic いや、 mechanical あ train. りゃ。 Haven't I ケイト seen フラン some ス kind 人 of で a もないわ。 station here? Is it possible to arrive here by train then? Of course it is. What were you suggesting? If I'm not very much... Oh yeah, the airship. That's a bit... Whatever. You better think about getting it off there, and quick. With that contraption on my lawn... ちゃんとした発着場あると思うけど、芝生は関係ないんじゃないの？まああれか。例え的な、そういうことか。 It's a real shame that there aren't any guests at your hotel. 別に芝生なんかありゃせんけど、鬱陶しいけんはよどかせって言うんか。 Doesn't it make... Why should it? Once upon a time I met the... Well... At your... まあ昨日も言うたけど、すげえアポカリプス感が、ポストアポカリプス感がすげえあるけど、サッカーの試合をやっとるようなあれはあるんや。世間的な余裕っていうか。なんかプールみたいなあったな。3ポール Attack! 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 何に使えるかいな。閉まってる。洗剤。ああ、噴水か。Attack! Attack! Attack! 熱中しとんの。こらひでえいたずれ。これは炎上するで。噴水に洗剤全部は炎上するで。Sir? No, Sir? Sir? Yes! Yes! Go! Sir?
あれもうそもそも試合に熱中してあるやん。ベル。Attack! Attack! Attack! I'm sorry to disturb you again, but I've absolutely got to meet Madame Romansky. Don't even think about it. Anyway, and... Why are you telling me? No reason. Like that, just in case you feel like walking in. Yeah, of course. I want to meet some... That's very inconvenient. Please. If it was that important, あれ all you had to do was ring the hotel. People 寝るの早いの rest, you see, to get away お from や the すみ world which ain't turning. Honestly, if I could have... Ma'am, in Let me introduce my... Ah. This hotel is... You should see... No, it's okay. Right, well... あれ外の噴水のあれ知らせるんどんなしてやる I really これ could か use your help. I'm sorry. Well, let me just... Ma'am. いや違う Usually I... Of course. Oh, yeah. Whatever. Could you tell me... Honest. Yeah. I'm sorry. Come on. And if... It's... We had a... Doesn't it... Why... It's a real We had a... Doesn't it... What? Well... At your... あれ噴水洗剤まみれにしたら意味ないやん。The door's locked. 鍵はフロントのあたりから受付がおらんようになったら多分手に入るはずだけどな。泡立ちが足らんのかいな。十分泡立ってると思うけどな。電話か。取り次ぎを頼んだらいいか。I'm sorry. Catch me after my aquagymnastics. だ。一応全員にかけてみて。Can you put me through to Mr. Mawson's in a meeting. You have reached Olivia Parker. Dan Foster isn't around to take. まあ、繋がらんわな。あれ、泡立てさせるだけでダメか。腹減った。何回繰り返すのか I'm sorry to disturb you. Don't even think about it. Why are you... No reason. Yeah. I want to... That's very... please... If it was that... Honestly... Ma'am. Sir. Well... Ma'am. I want... That... 変わらんか。Let me introduce... Ah. This hotel... You... Right. Could you tell me... Honest... yeah. I'm... Come on. And... That's just... Usually I try... Of course it is. Oh, yeah, the air... Whatever. It's a real... We had our... Doesn't it... Why... Well... At your son. それっ
あいつがテレビに夢中になっとるときになんかできることがあるのか。うん。テレビに夢中になってる時にドライバーの先端を後頭部に。達人なんですけど。もう、ウォッカの瓶でも、金属バサミでも、もう手持ちの三つのうちどれ使ってもいけるんだ、それやったら。どれでもいけるわ。Sir? Sir? 使えたりよ。そういうわけでもか。まあ、絶対の、あの噴水ブクブクに気づかせんことには、どうしようもないわな。なんで？カーテン。気づかなかった。Sir? You again? うちの You're 母ちゃ beginning ん to なら really 金属 overstep バ the サミで mark. テレビ I のケーブ warn ル you 切ったけ one ど、 more and イ I'm カレ going と。to... But what the hell's going on over there? Why is it me gets 確か hell to pay に。 when 持 there's ち手 already がちょ too っと much ゴ work ム to み do? たいな感じになっとったら ABS 樹脂的なそんなんやったら。どんな感じである？今どんな展開になった？そんなんやったらワンチャン免れたんかいな。まあ、ともかくいいけど。それで間に合うか。よしよし。違う。テレビ見すぎのせい、テレビ見すぎなあれで、無理やりケーブルを切られたんかよ。すげえことするの。コンセント抜くだけでよかったんじゃないかな。おい。ここは日本語に、もうすげえそれっぽい、ちゃんとしたボールペンみたいなフォントで、日本語に直してくれとんな。だったらこの名前のところも直しといてくれてよかったんじゃないな。番号。ねえ、いいね。1981年。一番新しいんで1996年。いや違う。こっちか。到着日。滞在中が2人おる。えらいちょっとあれや。年代に差があるにしてはもう、全然このインクの具合と、同じ人間が書いとるんやとしたら字体が全然変わってないわ。納得できるとしても。インクの、なんか、具合が全然なんかもう、新しいと、80年代と2000年代と変わらんのがすごい、ちょっと不自然に思うかもしれん。利用コード。探しに来たんは、ヘレナなんとか。客少なくない？ 81 年から2002年までこんだけしか滞在者おらんかったんだ。滞在状態。
デイビジター、デイビジター。日帰りってこと、デイビジター。レジデント、レジデントってなんか、住宅っていう意味じゃなかったっけ？レジデントが宿泊で。いや、でもここ見たら、5月15日到着の5月30日出発ってなってるけん。デイビジターで日帰りってことはないか。2週間滞在してるもんね。客2人同じ家に来て今も滞在してるはずやけど。でも名前違うな。バレンディミ・ロブコ、イワン・マルシアへ。ヘレナロマンスキーって名前やったな。本名で滞在はしてないか。そんなでもヘレナロマン、あれは出発してない。81年1月10日からずっと滞在しとるや。利用コード、アクセスカード。利用コードって何やろな。番号を変えとんと、アクセスカード。パンフレットなんか書いてんな。エデナウルホテルグループは長いテントを誇るホテルチェーンです。ヨーロッパの各主要都市。ここ何店？ここロシアじゃなかったの？こっちの一番右のこれなんやろ？これがホテルの店名展開な。これはなんか電話番号なんやろうけど、ヨーロッパ全土15カ所。ここのホテルのパンフじゃないんか？まあ、手に入れたってことで。まあでもここのホテルとか、何回も押す必要ないか。でもあれで、あそこは空いてある。とりあえず行ってみるか。腹減った。もう15分だ。もっと早く。声出すんやった。1回ぐらいかな。平均週1じゃなくて。自分が売ったうどんっていう意味ならもっと頻度が少ない。2週間に1回ぐらいじゃない？ 2 週間に1回。10日に1回ぐらいちゃうかよ。形を整えて。豆だね。豆かい。
こちとら香川県民やぞ。平均はもっと多いやろ。単にうどん食うっていう頻度の話だけなら。自分で打つみたいな、そんなことにやったら別やろうけど。香川県民が頻繁にうどん食べるって本当なんだね。本当ですね。うどん店の数からも当然発せれるやろう。昔高松観音寺あたり旅したことあって毎日うどん屋入ったよ。うん、いいね。高松観音寺とはまたちょっとなんか、離れとったな。高松から観音寺にかけてか。高松と観音寺やので。俺地元民やのに観音寺のことを観音寺って言うてしもたじゃないですか。いやもう、観音寺ないかんけんな。夢がある観音寺経理。鈍行で旅したのよ。観音寺は本当に良いところだった。あ、そうな。取り立てでなんかあるようなところやったっけ、観音寺って。今言った通り、競輪場のイメージしかないんだけど。銭形のあの浜があるのは、あれ善通寺やもんな。観音寺屋で。だっけ？うん。なんかあったか？道路工事の警備のバイトをしておるときに、観音寺あたりの現場で、毎日高松から観音寺に、その会社の車で高速乗って、現場まで行っちゃったことあった。それがどうしたんかっていう話だけどね。俺のこの、のし台の下にある、物置き場の汚さがちょっとバレてしまうよねか。特に何があるってわけじゃないんだけど住みたいとさえ思ったな。なんもないわな。それなんか旅行先やけん、なんか、旅行先の空気に当てられて、なんとなくちょっとなんか、感じに感じてしもうたみたいな、そういうことやろうな。特に観音寺じゃなくても、どこの
旅先ならどこでもそう思うみたいな。そんな可能性もあったんですよ。言っちゃ悪いけど。まあ一理あるね。わら。だからシベリアも好きなのかも。昨日のシベリアは2011年頃にシベリアをプレイしよったやつか。その可能性は十分にある。旅行の空気に当てられたっちゅう。そうそう。同一人物か。うどんに羊羹挟んでシベリアにするか。するか。シベリアってどこのお菓子やったっけ？ココアパウダーでもいいぞ。ココアパウダー。ココアパウダー、うどんの代わりにココアパウダーと。日本のお菓子じゃね？日本、いや、それは分かってるわ。日本のどこのお菓子やったっけっていう意味で聞いたんじゃわいやん。高知にもなんか製造工場があるって言いよったけど、高知そのもののお菓子じゃないよね。高知はかんざしやもんね。多少腰が痛い。多少腰が痛い。関東がメインだって。特定の県っていうわけじゃない。旅行行きてえな。行きたいね。いや、言うたものが別にあんまり行きたくない。旅行欲があんまないよね。前に静岡で派遣やって、その派遣の任期満了で、車乗って実家に帰るときに、ちょっと遠回りしながら静岡から香川まで帰ろうかなって思ったときに、普通は国道1号線沿いに太平洋側通った方が近いけど、ちょっと日本海側をぐるって回って帰ってみようかなと思ったときに、途中富山とか寄って、黒部ダムなんかも近くにあったけど、ちょっと行こうかなと思ったんだけど、黒部ダムって直接車で行けるようなところじゃなくて、トロリーバスっていうに乗って、いかんっていうのが判明したときに、やっぱちょっとめんどくさいけんええわと思って、結局行かんかったりしたけどな。翡翠が取れる浜辺みたいなのもあったけど、わざわざ車降りてまで行くようなとこでもないなって思ってちょっとスルーしたり。天橋立って京都やな。天橋立ちょっと近づいてきたけん行ってみようかなと思って。まあね。当時は、その時は、そういう気持ちで、日本海側を車で行っておったんやけど、いざ天橋立の近くまで行って駐車場の料金見たらなんか1時間1000円みたいな、そんなすげえ駐車料金取られるっていうことが分かって、それならええわと思って、結局天橋立も見ずにスルーしたけどな。
結局のところは旅行行ってもな。だけど天の橋立以外何もなくて草。そう。じゃあ、いかんで正解やったか。結局のところどんな名所行ってもそこまで別に、自然と思うけんだよね。まあ、ドライブ自体は好きやけど。単に旅行って免許持ってないからもっぱら鉄道旅だけど車乗れると気動力あって、イカ楽。免許ないか。年なんぼやね。いや、まあ別に免許持ってないけんです特に攻める理由にもならんか。別にええか、免許なくても。タイミング合わなくて取れなくてそのままよ。でも持ってなくて特に不便さを感じてないって言うんじゃない別にええんじゃないの。電車の旅で十分に楽しめるんだな。うち子がたら。東京だからまあ車は必要ない。なるほど。じゃあそうか。旅行ね。うちのママが日本の名城100選を全部回る言うてちょいちょい旅行行ってるけど、最近も沖縄行ってきたみたいやけど、一緒に行かんかって誘われたけど断ったわ。良い趣味じゃん。うん。こんな夜中にうどん興味ないんだよね。近所迷惑考えろよ。どんな騒音を立ってるって思うよ。うどんを打つことによってどんな騒音が出てると思っとるんや。沖縄ってことは首里城か？もうちょっと早く行ってればな。どうなんや。沖縄に行く予定があったんか。もしか行っとったんか。うん、燃えた燃えた。まだほとんど足場ががっつり組まれた状態だったらしいよ。沖縄は白容器あるよ。名城100選に選ばれてるのかな。4つか5つぐらいか。泣き尋常、中城、勝連などなど。あ、しまった。まあ、全部ね、城の本体っていうか、建物があるもの、首里城だけやったるけど、その首里城も今はないけど、全くないことはないか。全部は燃えてなかったっけ。しかしうどん打つのうまいな。そらもう、香川県民大体これぐらいは打てるけど。そらそうじゃわいや。みんなやって土地の名産誰でも作れるやろ。
片道輪をきれいに伸ばしとかとね。一食何グラム？茹でてない状態なら、なんぼやったけど、当然、今これ作った分なら全部で 300g。茹でてない状態で 300g。小麦粉 200g と、いや、290、いや、100g、いや、じゃあ 300g や。小麦粉 200g プラス塩水 100g だけ、ちょうど 300g。茹で上がった状態だとわからん。うどん屋、多分普通の一玉って、茹で上がった状態で 100g。いや、それじゃ軽すぎるか。どうなる？いや、わからん。普通のうどん屋の一玉っつったら、茹で上がった状態で 150g とか、そんぐらいかな、これな。いや、わからんな。今度ないの。うどん屋でうどん玉買ってくる機会があったら、一玉何グラムか測ってみるわ。冷凍うどん派 160G ぐらいかな。冷凍うどんでそんぐらいならやっぱちょうど150か。それよりちょっと多い場合もあるかもしれない。まあでもうどん屋によると思う。一玉何本か。俺のうどんはどんくらいかって、測るめんどくさいけ。わからん。茹で上がった状態でいちいち水切って、グラム数測るめんどくさいな。今見てきたら 200G だったわ。200？ そんな結構、そう聞くと多いな。良い感じやな。今日もバッチリだね。うどん打ち始めたんだいたい、多分2016、7年ぐらいやったと思うよね。もう、なんやろ、6年、7年ぐらいのキャリアがあると言ってええか。もうめったに失敗せんな。店だそうや。でも店出しとしても結局ないの。手打ちやので機械打ちになるんじゃないかな。誰か。うどん打つ部分はもう誰か他の人間に任せるかみたいなことに結局なると思うで。なんせ腰が痛いです。別に機械打ちがそんなに悪いわけじゃないけんね。香川県一の名店と今現在言われてる山越うどんの機械打ちらしいけどな。山越うどんなので、山越が正式な店名だったっけ？キッチンカーならお手軽だよ。キッチンカー、なるほどね。それでも、もし手打ちにするなら腰が痛いことに変わりはないやんけ。キッチンカーでうどんね。なかなかなすないよね。でもなんか、最近なんか、テレビのドキュメンタリーで、老夫婦が営む移動車ラーメン屋みたいなのもあったら見たけんな。うどん屋でも全然いけるね。移動うどん屋やるか。やるとしたらどこでやる？
香川県で。香川県でちょっと移動。あ、でもあるか。新しい県受けるかな。逆に受けるか。逆に行けるかいな。夫婦じゃないけど猫ラーメンっていうの話題になってたね。本場の香川手打ちうどんで東京進出。進出するか。キッチンカーで香川出発して東京まで行くか。猫ラーメンってなんかそういう名前のアニメなかった。短編アニメみたいな。やっとここら辺まで焦げつけた。両つべでライブ配信しながらやったら儲かりそうじゃん。ああ、いいね。今の時代それやな。今の時代それやな。鍋取ってくら。正式名は光栄の木って言うんだって。両つべ、ディープ、イカ役。またここからしばらくまたんといかんけん。
トイレ行ってくれ。動画を貼ってくるとはな。光る栄、俺の名前。だから光栄系。子供の時から光るこれが猫ラーメン。知り合いから屋台やってみないかと。まさか36年もやると思う。4時。朝の4時。うん。平日だったら夜勤の会社。俺見んかったっけ？週末は初めて頃の要は猫が来よったよ。子猫が。で、学生が猫が近くに寄ってくるけど。店の名前はこの初めて頃の賢明派男うどんだな。子猫が。それしかないな。学生が光栄家。ここにその光栄家。ああ、猫ラーメン、光栄家。じゃあもうこれ、こういう看板があるってことはもう、決まった場所でやってる。それある程度は決まった場所でやるから。いいよ。普通にここが好きで。いいなと思ってたんで。ここのお店の名前って。ああいうやっぱカウンターのあれだけな。まずうどんの方をでかく書かんといかんだろう。うどんの方。安さと味じゃないですかね。金曜土曜がな、家族で多いんや。なるほどね。ラーメン食いたくなったじゃねえか。知らんがな。貼ったやつに言える。もう昨日から続けて。もう、誰も彼も。抵抗なく俺の配信のコメント欄に URL を貼り付けるようになってるやんけよ。別に無言 URL じゃなかったらバンまではいかんけど。気軽に URL を貼り付けようって。まんじりともせず。お湯が沸くのを待つか。お湯沸くのももう10分ぐらいかかるかもしれんな。キッチンカーってこれ洗い物どないするんかいな。言うてやっぱ水の出るところに陣取らんとダメやわね。
あと、客の余したスープ。どんなして処理するんかいな。ちょっとそこら辺のな、ねえ、現実的なところを考えてしまうな。ネギをたっぷり入れた。つゆの器も持ってきた。移動キッチンカーでうどん屋やって、俺一人が普通に食っていけるぐらいの稼ぎができたらそれもええかもしれんの。だるいか。だるいよな。最初手打ちで初めてな。なあ、そらめんどくせえな。いや、でも、そらそっか。全部出来合い、もう、最初手打ちで始めても、もう後からめんどくさくなって、全部もう出来合いの食材でもう済ますようになるんじゃないかな。もう麺も製麺上で別に買ってきたやつで。具材ももう全部まあよそから、まあ業務用のやつとかでもな、そうそうそうそう。全部出来合いのもんで揃えて、それから、ね、車に積み込んで出発して、そんな感じでやるんじゃないかな。へえ、ちゃんとその分のあれ、使用料みたいなの払ってか。なるほどね。それは、うまい手やな。寒い。イベント会場でどん兵衛にお湯注いで300円で売る。利益出せるほどっちゅうか、十分稼げるほどの頻度でイベント会場あったらいいけどね。悪情 IH でもこれちょっと火力強いやつを買ったんやけどな。言うて直火には負けるね。いっぺんこの卓上 IH でチャーハン作ったことあったんやけど、全然もうべちゃべちゃになってしまったもんね。海外のラーメン屋で袋麺にお湯入れて売る商売してる一頃ある。イカ楽。無理なことないやろうけど、やっぱり、でもなんやろ。まあそういうイベント会場なら結構あれよ。ありかもしれんのじゃないかな。いや、わからんな。昔、ハワイ行ったことあって。ハワイってなんか、日曜日やったっけあれ。なんかスタジアムがあるんよ。なんか、何やるんか知らんけど。アメフトかサッカーか何やるんか知らんけど。野球かな。日曜か祝日になったらそのスタジアムの周りに露店が並ぶようになって、その露店にラーメンの店もあったんやけど、普通にもうインスタントラーメンよ。海外なら普通にそんなんもあるやろうね。
インスタントラーメン食べたわ。何かせめてフライ容器みたいな。日本食人気らしいからフランスあたり、イカ役。やるか。丸亀製麺もバンバン進出してるやろうしの。介護士がオーストラリアに行って月給90万みたいな、そんな話もあるもんね。日本はダメだな。むしろどっか海外の丸亀製麺である。別に日本人だけで丸亀製麺行ったところで、特に有利な面ないか。うん。セルフ問屋に俺が行ったところで。みんな高い給料稼げるようになるんだな。フランスでハラル対応うどんやったら1杯3000円で売れる。海外派給料いいけど社会保障費考えたらトントンらしいぞ。マジでうどんならあれやろ。小麦粉、塩、水やろ。いけるかな。宗教的な戒律を。パンを食うてると変わらんわけや。どれだけ節約できるからしいよ90万。だけど日本の家賃6万ぐらい。イカ役。安いと思ってうどん食いに行くけど結局天ぷら取りすぎて 100？ イカ役。それは取りすぎ。明らかに取りすぎ。家賃30万か。確かにサンフランシスコあたりのフルハウスの家みたいなところとかもすげえらしいもんね。賃貸で言ったら。フルハウスみたいな家でも買ったら2、3億みたいな。もっといくか。ワンルームで20万ぐらいだって。はあ。きっつ。夢があるようでないやないか。で、アメリカに関して配料費がべらぼうに高くてね。ああ、それは知ってる。具体的にどれぐらい高いか知らんけど。アメリカも食費が高くなりすぎてきたから自炊が流行り出してるら、イカ役。卵を自分の、アパートの中で卵を、鶏を5、6頭育てるみたいな。5、6羽育てるみたいな。なんかそんなもあったよ。あれは海外でのって、日本人の話だったっけ？海外で一人暮らしで自炊はもう日本よりはるかに難易度高そうなイメージあるな。売っとる食材がもう全く小分けにされずに売られるそうやな。海外でも野菜炒め一人分のパック、ビニール袋に入ったみたいなやつ売られてるんかいな。家賃60万、30万はえげつないの。20万、30万。
派遣にてレオパレスの月の家賃5万5千円とか、そんなレベルちゃうね。あ、でもなんか割合から言ったら変わらんくらいなんか。派遣、工場の派遣行って月に手取り20万ちょいぐらいで、家賃5万って言ったら、それはやっぱ、変わらんぐらいかもしれんだよな。派遣の料費と。つって家賃高いっつってもやっぱ、なんだろ。一人暮らし用のワンルームっつっても明らかに日本のレオパレスみたいなワンルームよりかは広いんやろ。だから割合で考えたら何も変わらんからどれだけ節約して貯めて、いかなく。なるほどね。つっても海外なんかで生活しとったらなんかもう金使いもちょっと荒くなりそうな感じするな。観光とかしたいもんね。俺ももう去年あれやわ。まあね。そら日本で金稼げたらそれでええわいや。ちょっと県外の、あれ、コロナの療養所で働き始めて。県外でホテル生活しとったらな。なかなか興味深いね。まあ単に収入ゼロから収入がある状態になったっていう、そういうこともあるけど。やっぱそのホテルの周りのラーメンの食べ歩きとかね、やっちゃったもんね。ラーメンの食べ歩きとかやっちゃったもんね。なんかこのシベリアの画面があれやな。鬱陶しいな。経済回してるからいいね。まあね。出張先とか無駄に外食しちゃうわね。やっちゃうよね。ちょっと一回シベリアセーブしてるけど閉じるか。ご当地のうまいもん食うのだけが楽しみよ。食はでかいよな。なかなか画像がついてこいやないか。あ、ついていった、ついていった。犬小屋やんけ。タッチの朝倉家と、あれや。タッちゃん、カッちゃんの、2軒が共同で持っとる離れと同じぐらいのあれやんけ。シリコンバレーがファ社員でも家買えなくて会社の駐車場に行け。いかやく。ああ、なんか聞いたことある。どこの会社かは知らんけど。全然あるやわな。2億でこれだ。さっきの設定いやらしすぎるよな。いやらしいね。あれも、3人は幼馴染やけんな。なんか、ポットでの高校生がいきなり離れで共同生活みたいな、そういう話でも別にないけど。いやらしいことに変わりないけど。これ 1K とかそのレベルやわな。親がゴム補充していきそう。それはないやろ。それは仲良すぎやろ。親同士が仲良すぎやろ。こんだけの元から
このサイズの家を建てようと思って建てたんかな。この家建てた後に、この庭が後からできたんか、どっちかがちょっと気になるな。これならトレーラーハウスと変わらんだろ。変わらんな。なんでこのサイズの家を作ろうとしたの？まあ、なんやろ。法律関係、そんなの関係あるんかいな。このサイズまでで抑えたら税金安いみたいな。2億かかったといえども、これよりちょっとでも広くしたらさらに金かかるみたいな、そんな状況やったんやろうな。そういうことか。築106年だし。築106年？嘘つけ。まあ、リフォームしてるんか。普通に建て直した方が、いやーでもあるか。海外はあるか。家はリフォームしながら進むんが当たり前なんやったっけ。湿気とかの関係で。あ、そうなん。そこまで、100イヤーズオールドなバンガロー。バンガローなんか。って書いてるわ。もともとないやろ。馬小屋とかそんなんやったんちゃうんだな。このサイズは。さすがになんかもう昔といえども、アメリカでこのサイズの家を建てようとするやつおる？人が住むようで。新築だと税金高いからちょっとでも残ってればリフォーム扱いって。へえ。なるほどね。そういう法律なんや。以下略の文字数少なすぎやせんかな、俺。ええわ。直し方がわからん。ブラック、なるほどこれがゲーム画面か。うん。ゲーム画面ですね。右下にシベリアって書いてるもんね。そんな文字小さかったっけ？オーバーレイって言ったらいいんか。米ジェネで画面に表示するコメントの大きさ。まあいいか。ぼちぼちいけるか。もう11分出て。もう0時回ったやないか。小麦の香りがする。甘揚げなら、つけつゆのめんつゆを薄めるお湯も茹で汁でいいから。
ああ。いただきマンボ。うん。うん。いつも通りのうまいやつができた。日本に生まれてよかった。もし、移動キッチンカーの屋台でうどん出すとしたら、携帯、あったかいうどん、冷たいうどん、どっちにするんやろ。いやまあ、冷たいうどんオンリーっていうのもありえんけんな。あったかいうどんを出すしかないかいな。冷たいうどん出すのは難しそうやな。ラーメン屋は夏場やけんて。それこそまあ、普通のラーメン屋なら冷やし中華出す場合あり得るやろうけど。あ、危ない危ない。手にかからん。流水が確保できなくてうどんキッチンカー派難しいのかも。締めれんもんの。ラーメンは別に締めやせんもんな。あったかいやつでも。うどんはあったかいやつでも水で締めんといかんもんな。ちょっと待てよ。アニメの美味しんぼで、蕎麦の屋台で、なんか蕎麦茹でて、屋台で蕎麦茹でて、それ水で締めるシーンなんか見たことあるような気がする。ちょっと、なんか公園の蛇口みたいなところをみたいなんが、なんか、路地裏みたいなところやって、そこで蕎麦を締めよる絵を見たことあるような気がする。あ、だ、水道なんかないやろな、あんな、都合よくの。器が熱い。あったけ。あったけ。そっち結構寒い？うん。今見たら室温16度。配信始めたぐらいはなんかな。闇の店とかあるかい。あるか。配信始める前は19度とかあったような気がするけど、やっぱ、冷えてきたな。
深夜派冷えるよな。冷えるね。もう半分は食った。もう半分だけ食った。釜揚げ状態で食ったらなおなんか食べよったら減っていく量早い気がするな。うまそう。間違いなくうまい。普通のこっちのうどん屋さんのうどんの麺と比べたら、ずいぶんちょっと細身ではあるけどね。そんなことないか、こんぐらいの麺の細さの讃岐うどんでもあるか。ちょっと細いぐらいかもしれんけど。麺のうまさだけは、店にもやっぱ劣らんぐらいのうまさがあると思うね。いや、でも、単に打ちたて、茹でたてで食っとるけん、そう感じるだけかもしれんな。うん。ああ。つつつつつつ。防寒のための白手袋だ。すぐそばにあったけんよかった。まあ、海外、旅行に興味ないって言ってるけど、やっぱ行く機会がもし、誰か連れてってくれるみたいな、そんな機会やったらやっぱちょっと、海外とかは行きたいよね。行ってみたいよね。その時もまあ、ホテル暮らしもやけど、ホテルに滞在もやけど、ちょっとなんか普通のアパートみたいなところの長期滞在みたいな。そんなこともやってみたいことはやってみたいよな。機会があるなら。あったまってきた。暑くなってきたぜ。いや、もうこれが最後や。これが最後の玉や。全然まだ8分目なんやけど。6分目なんやけど。なくなった。おー、なくなったわ。うん。
なくなるんはえ。まだ小麦粉 200g やのって 300g で打ち寄ったの。麺類派無限に食ってしまうよな。ねえ。いつからかもうちょっとあれ。出来栄えみたいだ。麺の太さみたいなのをちょっと考えるようになって、300g から 200g に抑えるようになってしまったよな。釜揚げなら300いけるな。普通に。小麦粉の状態で 300g の量いけるな。やっぱ小麦粉キロ単位で買うの？いや、もう最近は普通にスーパーで買うよ。一昨年か。一昨年に、もう節約意識が高い頃、ちょっと収入に不安があった頃。なんや。業務用の小麦粉、あれ何キロ ?20 キロ入りか。20キロ入りの2回買ったことあるけど。最近そこまで使わんけん。普通にスーパーのラムーで買うた。180円ぐらいの1キロ入りの中力粉で済ましとるね。あんま変わらんかったんよな。業務用のうどん粉と。うまかった。ごちそうさまでした。でもちょっと時間経ったら満腹感出てくるんやろうな。じゃあいっか。屋台のラーメン屋とかティッシュとか置いとってくれんかな、多分な。やっぱりちょっとあったかい汁物を食べるときはどうしたってティッシュが必要になってくるよね。そこまでいちいち心配することじゃないか。じゃあゲームに戻るか。
汗ばんできた。材料費は安いけどやっぱ時間かかるね。うどんなんてもんは。あれ？俺2回押したけんダメか。あ、違う。危ない。ホテル入ってフロント抜けていきなりプールがあるってどういうこと？大胆すぎやせっかいな。大胆すぎやせっかいな。Hello there. Good afternoon, miss. Are you the hotel barman? My name is James, miss. James, the automaton nurse. I am not a barman. I'm sorry. I didn't want to upset you. If you don't mind, miss, I would appreciate it if you would just be a little more rigorous in the terms you employ in the future. My name is Kate Walker. Pleased to meet you, miss. You are not here for treatment, are you? No, I'm not. I only want to meet Madame Romansky. 人間味あふれとん I would be の。 delighted to serve you tea when Madame returns from her constitutional. I don't want to impose. Maybe your mistress won't want to take tea with me. Madame likes to complain for the sake of it. Believe me, she loves visits. In that case, thanks for the invitation. I'm looking for Madame Romansky. Do you know where she is? ロマンスキ 4:30 ーで。 to 4:30 p.m. Madame Romansky takes her daily constitutional on the pier. Tea is served at 5 o'clock sharp. Is it possible to go see her? As you wish, but do pay attention to the salt wind. 81年から2002年までずーっとマンション暮らししょ Can you う。じゃあ take me ま to あ Helena ホテル Romansky? 暮らししようか。 Not at this hour, miss. Madame will still be watching the sea at the end of the pier. So? Madame knows perfectly well that during this season I don't go down to the pier. My wheelwork goes dicky under the double corrosive action of the salt and sand winds. Listen, you can hear them sweeping up and down the beach and out to sea. We call it the salt wind here. It'll drive us all crazy one of these days. Come on. Just make a little effort. No, なんか海ほとんど干上がっとるように見えたけどね。 in case she needs me. She can be so unpredictable, such violent swings of mood. Can you take me to Helena Romansky? Not at this hour, miss. Madame will still be watching the sea. 同じやつか。 Madame, no. No, Have you ever heard of a Mr. Vorarlberg? the name is not entirely foreign to me. Really? You know Hans Vorarlberg? That I cannot say, miss. Madame has forbidden me from talking about him and even mentioning his name. の知っとるんや。 Nostalgia, sadness, medication. Call it what you human... Don't worry. Do you know Komkalsgrad? I left my train there with its engineer. You'll never guess what. It's an automaton just like you. There's even a family resemblance. Firstly, I would say that I do not know Komkolsgrad. Secondly, I have never taken a train. Thirdly, the existence of another automaton with such a degree of finesse as myself appears very unlikely. Madame has always assured me that I am a unique model, a gift from a former admirer. Yeah, but you two really do look alike. And you know, I miss him. メガネに。 Why is he not here with his train Avrat. then?
I would never allow Madame Rumansky to leave on her own. It's a long story, but hopefully I'll see him again soon. Such attachment is very touching, miss. Well, I'm going. It would be aここね、カクテル作るん I やっ don't たっ need to け use this. 中に入ったのに結局外に出んといかんもんな。That door is locked. ここに番号を入力する。Doesn't look like that works. このエンターキー、リターンキーとこのレバーってどう違うんやろうな。なんか、効果一緒っぽく感じるけどな。あれか、ホテルの名簿のとこに載っとった番号をどうにかして使わんといかん。でも今ホテルになんか滞在中のやつってキーナンバーみたいな、なかったんじゃないんだ。持っとったっけ4次元ポケットすぎるやろ。クリスタルグラス。割れもんやで。That door is locked. これチェスバンやわな。これはこっち側か。あれか、風呂入っとるやつおらんかったっけ。これ何またなんか洗剤かなんか入れる。あれなんか音が鳴ってる。湯気出た？これ、ジャグジー。ジャグジーの電源入れだけんってそれが一体何なんかっちゅうの。もう途端に寒くなってきた。ゆる毛布装着。名簿を見るか。
ちょっと待ってよ。ヘレナ・ロマンスキー。2つある。ん ?81 年。1月10日。81年。5月の6日と2つ載っとる。デイビジター、レジデント。なんやろな、滞在状態の。デイビジターとレジデントの違いって。あ、でもデイビジターの方はアクセスカードって書いとって。レジデントって書いとったら、数字の方になってる。これよくわからんな。レジデントの方があれか。デイビジターってやっぱ日帰りなんかな。休憩と宿泊だな。休憩ってことはやっぱ日帰りってことやわな。ああ、日帰りの場合はその場限りのカードで使って。ああ、要はこれあれやな。利用コードって部屋版なんじゃないかな。なんかこの宿泊客の少なさでこんだけの数の部屋版があるのがなんか不自然そうな感じもするけど、やっぱこれ泊まりは自分の部屋の番号を使ってなんかゲートの開け閉めするにその番号を使うみたいな、そういう感じなんか。いや、そんなこと部屋版なわけないか。部屋版やったら自由に第三者が利用できてしまうもんな。番号を打ち込むだけなら。でもなんでヘレナ・ロマンスキー？でも日帰りのやつ、到着日と出発日がだいぶもう4ヶ月ぐらい間空いてるやつもあるんやけどね。でも休憩で4ヶ月も滞在って、まあ別にええか。考えてもわからん。1270。1270。わからん。これあれか。この、エンターキーはこれリセットか。マジであれ違うん。うっそー。Doesn't look like that works. Darn it! That doesn't work. Just as I Doesn't look like that works. Doesn't look like that works. 1270の時だけなんか、クソって言う。これ2なんで。Darn it! That doesn't work. Just as I thought. これ逆にすると、0721。Doesn't look like that works. あ、違うか。そういうわけじゃないか。Darn it! That doesn't work. Just as I thought. なんで1270の時だけもうって言うんかいな。
1270正しくないん？Hello there. Good afternoon. I'm looking for Matt. 3:30 to 4:30 p.m. Is it possible? As you. Can you take me? Not at this hour. So? Madam knows. No, Well, I'm going. it would. 桟橋やけん表からは行けんわな。I don't need. もう一回名簿見てみるか。あれか、ヘレナはもう同じ番号で外に出てるけん、それ重複するけん使えるのか。あ、他の客のを使うしかないんか。でもな、今なんか滞在しとるっぽいやつはもう、休憩で番号載ってないやつやもんな。ダメやもんな。乗っとるやつなら何でもいけたりするんかいな。ここのなんか、このシミなんなんやろな。意味ないか。適当に1503とか入れたらいけるんかいな。出発してないやつ。アクセスカードやもんな。1503。これでダメならパンフレットに載っとった数字に電話でもかけてみるか。Doesn't look like that works. 関係ないわな。クロンスキーホテルって書いてあったか。クロンスキーホテル。いや違うわ。クロンスキーホテル。エダーナーホテルズ。これがチェーン名で、これがここの店名か。エデノールホテル。わからんなぁ。まあ、とりあえずかけてみるか。4643-3643。4643-3643。違う、電話番号じゃないな。間違ってないわな。この右の字なんなんやろな。おかけになった電話番号は現在使われておりません。電話番号じゃないんか。電話番号っぽくもないけんな。
都市名、国名ときて、これ、地域名みたいな。もうミストほど難しい謎はないやろけんな。うん。ああ、これあるや。出しても戻ってきたやつやもんな。あいつはヘレナの住所。知らんかったもんね。モスクワって書いとんな。あそこ、モスクワなわけないわな。わからんけど。うん。That door is locked. Doesn't look like that worked. Doesn't look like that worked. 違うね。Darn it! That doesn't work. Just as I thought. Hmm.名簿からわかるかな。この部屋の見落としだったわ。ほほー。臨時コード0968。これじゃんかよ。0968。Oh yes。ガスマスク、いや確かになんかこんなんあったん思い出したけど。やっぱもうアポカリプスやな。もう終末世界なんやな。海は汚染されとるっていうことは、そんな空気が汚染されてるようなところに療養に来るっておかしくない？ Madam Romansky?
Madam Helena Romansky? Who are you? What do you want? I'm sorry to disturb you, ma'am. My name's Kate Walker. I've come on behalf of Frank Malkovich. Ah, Malkovich, the old son of a gun. Are you one of his relatives? Not exactly. He's a good friend of my mother's. He told me you might be here in Arrowbad. I'm American, a lawyer. To what do I owe your visit? You have come so far. It must be important. Indeed it is. I have very delicate and pressing business to attend to. I have just left... Later, my dear, later. I have a slight headache. This hotel mask pinch so. I have to go in. Please, could you be so kind as to call my valet? Your valet? Of course. お月の人ね。あのロボットは外に出てこれんけど。ああ、今来たのか。VR しとるんかいな。ガスマスクに見えて実は VR やったんかいな。こう見てもガスマスクやろ。Don't matter how vigilant you are, there's always one. But it won't happen again. She'll be out on her ear before you can say, I hope she hasn't upset you too much. Oh, Felix. Stop being such a grizzly bear. This woman is my guest. いや、そう。噴水を洗剤まみれにしてるみたいな。そんな真似されたら、そらガミガミも言うやろ。Quiet, Felix, before you offend someone. Miss Romansky, please. This maniac turned up earlier and tried to wreck the fountain. If it wasn't for the... I said enough, Felix. Please treat Miss Walker with the respect befitting one of my friends. Don't touch and don't swear. Have I made myself clear, Mr. Smetana? Yes, yes, crystal clear, Madam Romansky. Please do accept my humble apologies. Very good, Felix. You may go now. お月の人はあの支配人ではないんか。やっぱあのロボットか。Madam Roman. So is James coming? James. まあ、とりあえずあいつに話しかけてみるか。あ、呼び鈴じゃんかよ。まあこれでお月の人を呼べるわけではない。あ、またここにも呼び鈴があるんじゃない？ Doesn't look like that worked. 金ついてない。ない。ジェームスって誰？このロボット名前なんか名乗ったっけ？ James? James, where are you? ああ、やっぱこれがあっとったんか。I've rung for you several times. Madam Romansky wants you to bring her back inside. Several times, you say? Are you sure? I didn't hear anything. That's right, several times. Quick, go and get her. This really is most tiresome, miss. If the bell really hasn't rung, then I'm going out for nothing. It's the salt wind. Too much, and it'll play havoc with my insides. If you don't mind, I'm going to wait for the bell to ring 潮風を again. 気にしてはおるけど、 Madam やっぱ Romansky isn't going to like it. 出るとき Don't は出る worry, んか。 you get used to it.
近い方にあるベルを鳴らさんといかんのやな。あのベルを鳴らさんといかんのやな。よそ。いやー、でも普通なんかもうワイングラスやもんな。ここにどうにか金を持ってきてみたいな。Doesn't look like that. 普通に向こうのベルを移植できたりするんかいな。どっかここにないっちゅうならそこら辺すぐ近いところに落ちとりそうな気もするけどな。ああ、いけるよ。お、ない。音色が違う。回数じゃないか。あれ待って、もっと鳴らしてみよう。これ外せんもんな。あれならんぞ。どうにとなしだ。ならんぞ。回数じゃないか。ここぐらいまで戻ったらええんか。な、自動で外すか。No point weighing my. James, what are you waiting for? Don't tell me you didn't hear the bell this time. The bell did indeed ring, but it is very windy outside, isn't it? Yeah, it is a bit gusty. But what's that got to do with it? Madam doesn't understand. She says an automaton doesn't need protection, but my insides don't like the salty wind. I'm afraid to go out, you know. And if you wore my mask to protect you against the salt, would that help? Oh, most certainly. マスク。金属でできとるは買うだけやっちゅうんかい。Katie Pooh. So, have you met her yet?
Helena person. What's she like? Does she remember Frank? Hi, Mom. Yeah, sure. I met her, and yeah, she's living in Arlbad. You can thank Frank for me again. I'll remember to, honey. So, what's Arlbad like? Maybe Frank can take me there one day. It's this seaside resort, Ma, but it isn't what it used to be. You'd be real disappointed. Maybe you're right. So, when are you coming home? Is that mission all over then? Not really, Ma. I still haven't found the heir I'm looking for to wrap up the case. Helena Romansky's a kind of detour here. Listen, Munchkin, I get the distinct impression that you're being led up the garden path. Why don't you just come home, tell your boss this heir just doesn't exist, that you've done all you can, et voila. Do you want me to call him for you? Ma, please, don't get involved. Looking for Hans Vorarlberg is what I'm being paid for. But I also just want to find him for myself. Honestly, you're just as stubborn as your father. Don't complain that your mother didn't warn you. Don't worry, I won't. ちょうど電話が終わった頃に。It's a real honor to meet you, Madame Romansky. People have told me so much about you. People still talk about me? Oh dear. Of course. Everyone tells me how wonderful you were. How you were one of the greatest singers of the century. Ah, so I was, my dear. But surely you didn't come here just to dig up the past. Like I said, I'm a lawyer, and to tell you the truth, I don't know much about classical... Oh, you are too late, my child. 10 years ago. And how is dear Frank? Do tell me. Oh, I am still angry with him for leaving like that to America. Don't be offended. I don't think he sings much anymore. 音楽性の違い The か。 odd gala, the odd... Oh, his love. Do you hear? Never said they didn't, madam. What about this other gentleman? What is... Yes, you once sang in Komkalsgrad. An incredible recital. If the... I must confess that seeing one of my... I'm wrapped up in a case at the moment, and because of it I met... Ah, I remember that fact. Madame Romansky, this Borodin is... Sing? Oh, my poor girl. Oh, aren't you going a bit far? Oh, you are the sweetest cherry, my... Madame Romansky, please understand, I would never have come so far. I understand, my dear, but my health... Strange. I get the impression that Hans Vorarlberg turned... You know Hans Vorarlberg? Not exactly. I'm looking for him to sort out this inheritance case. Oh, yes. I knew Hans Vorarlberg. Do you hear, James? As questions go, madam, that one is not without certain complications. I'm sorry, but I have no idea. That's the goal of my mission, to find Hans Vorarlberg. And you cannot find him without the train? The train is one of his last inventions. So is Oscar, the automaton engineer. Did you hear that, James? I might see Hans again. I have dreamed so long of meeting my dearest sweetheart again. Oh, if only I could sing. If only I were in... Yes, madam. As you have frequently said, without that famous cocktail... I don't understand. An extraordinary tale, my dear. It was December, and it was terribly cold and damp. I had to play the role of Tatiana that evening at the opera. ホテルムリッツのバーテンの上司。 It drove me completely mad with worry. I don't know how ホテルムリッツ。 the barman at the Moritz Hotel heard about my affliction, but he brought me up a cocktail that he had invented. A strange concoction. But it turned out to be a miracle cure. My voice returned to me in an instant. That's amazing. That's... Ah, my dear child. It is impossible. George never told me the... Well, I'm going to get George to tell me. He hasn't yet met with my power. You must have had a fantastic life. Ah, much more than you could ever imagine.
I used to sing the finest melodies of the moment in the most fantastic theaters around the world. クリスタルグラス。I'm not surprised. Then one day sickness steals away the gift life has given you. But you look so oh. I'll let you get a bit of rest. It was a... ムリッツ。パリのって言ったっけ？まあでも。今かけたら繋がるやろ。464、4643、3643。Hello, Hotel Moritz? Reception here. Can I help you? I'd like to talk to Mr. George. He's a barman at your hotel. I'll connect you with the bar. Just a moment. Hello, hotel bar? Hi, I'd like to talk to George, please. George? You mean Mr. George? Yeah, probably. He must have been a barman at the Moritz in the 50s. お、10年代やもんな。 Don't want to disappoint you, but Mr. George stopped working here quite a while そら ago. おらん What was it わ。 about? I've been told that Mr. George had a recipe for a fantastic cocktail, and only he knew the ingredients. I absolutely must know what was in it. It's a matter of life and death. I'd love to help you, ma'am, but you see, old George, now he knew a lot of cocktails. One hell of a barman and one hell of a reputation. He did write down his recipes before he left, but if you can tell me which one you were looking for exactly? I don't know. There are a lot of them, you say? Yeah, the Paris Peking Shuffle, the Deep Green Secret, Boko Poco, Blue Helena, Red Mambo. それじゃ。 Helena! Yeah, that's the one. The Blue Helena. Right, I'll take a look. Blue Helena, you say? Let's see. 1 measure of vodka, 1 measure of blue curacao, 1 measure of honey, a dash of lime ウォ and ice ッカ cube. ブルーキュラソー蜂蜜レモン Bob's your 氷。 uncle. ウォッカブルーキュラソ Thank ーな you んちゃらか very んちゃら much,。sir. You have been most helpful to me. ウォッカブルーキュラソー。グラスはここに置かんといかんわな。あれ違う。IO ってこれなんやろ。炭酸かな。I wonder how that works. ウォッカここに。どっかにウォッカを置くところあるやろ。グラスここに置くんちゃうんや。I wonder how that... I wonder how that... まだなんか足らんやつある？これ蜂蜜か。これ氷か。はい？悪い。ああ、器悪い。音符あれ何？ああ、飲みゃ。My God. From what backwater of hell did you find 飲み this はしたん potion? か。Are you trying to poison me? It's a blue Helena. 鍵盤何？ The blue Helena had a color that was like
and an aroma like you understand? Its texture was not quite so. One thing is for certain. This is no blue. Right. 鍵盤なんや。このトグルも。こっちの。この記号の読み方も。こっちはトーン記号か。これは知らん。わかんねえ。I wonder how that. ああ、なんかあった。シュナップスか。シュナップスっていう言葉の響きは難しいな。デリバランスにあったな。ドレミファソラシドってことがいいの。こっちのトーン記号に合わしといて、3つ目の音階を押しちゃえっていうことなんじゃない？ 1、2。ドレミファソラシかな。あれ？そうだ。詳しいね。ソラシドレミファソラってそういうことだ。今のどうやわな。レイやわな。これ選んだやつ全部入りようかいな。これ、そうはこれやな。右から3番目だ。違う。今こっち側になっとったのか。これを倒した状態で。オクターブ変わったよね。ちょっと待って。C を選ばんというか。ソラ、ドレミファソラしてこれば。これ選んだ状態でいくかいな。これでこれ最後に押さんといかんかな。ウイスキー自体じゃ。ウイスキーやったっけ？ブルーキュラソー。前は。レモン、蜂蜜、氷のこれか？なんかレモンと蜂蜜入らんような気がするな。押す順番がわからん。My, that's right. レモンと蜂蜜どんなして入れるの？何も選ばずに。やっぱあれ最後に押すボタンか。一番右のあれはシェイクのボタンか。まずこれをせんといかんのか。
ンオフのボタンになっとんな。レモンと蜂蜜入らんな。なんで？あ、牛乳入ってもた。牛乳入ってもたぞい。あれこのボタン、あれ効かん。あれあれならん。これを押し込んだ状態じゃないと。ああ。そういうことな。あれ、レモンと蜂蜜が入ってくれんな。牛乳と氷は入るのに。なんでまた無駄に提供してしまったな。My God, it... ちょっともう一回レシピ聞くか。Hi, it's me again. Why, sure. One measure of vodka, one measure of ウ blue ォッカ curacao, ブルー one キュラ measure ソ of honey, a ウォ dash ッ of カブ lime ル and ー ice, キュラソ and shake. Got it. Thanks a lot. 蜂蜜とレモンもあったわな。これほんまそうでん。ソラシドレミファソラシドウォッカ一滴ブルーキュラソ一滴ほんまにこれ、こっちにこのトーン記号に倒した状態で他に3番目の鍵盤を押しちゃいけえんちゃうんだ。ほいでウォッカはこっちの鍵盤、こっちの記号の方に倒した状態で3番目なんちゃうんだ。そうなんちゃうんだ。IO ってなんやろう。なんで蜂蜜とレモン入ってくれんの？おかしいな。あれこれもやってかんと。押し込んどかんというか。レモンと蜂蜜切れとんや。上のあれ空いてるところにレモンと蜂蜜がどっかるんや。
確かそうやったんですよ。My God. From it. Madame Roman, Do you? no. No buts, dear. No ifs. If I don't get my cocktail, I won't go with you. I quite agree with 急 you. に。 No. Go on, ひでえな。態度ひでえな、急に。あ、画面がくるく。ああ、バグっちゃった。でも大丈夫。マダムおかんむり。完全におかんむりやんのやろ。図に乗りやがって。まだちょっとバグっとんな。ちょっとバグっとんな。大丈夫かな。セーブしとこうか。レモンと蜂蜜やろ。あ、また画面外クリック。おや、やっぱ人おったな。I'm sorry to disturb you. Yeah, I think I can see that I'm... hey, no, checking 2 moves. Okay, I would... Excuse me. Ooh, must confess. I really... Right hook with the knife. Okay. アバプロでなんとかできるんじゃん。あ、いや、今スイッチ入ってる状態か。いや、でもスイッチ入ってる状態、なんもできんかったんやな。うん。水を抜くみたいな、そんな操作もあるんかいな。レモンと蜂蜜は探せんのんちゃうんな。もうフロントに戻っとるんかいな。ああ、戻っとる。Sir? No! Oh! I've come to say I'm sorry for the fountain. I hope I haven't caused too much damage. Oh, it's no problem. I mean, who even looks at the stupid fountain these days? So, your big buddies with romance? I just asked if she could come. Romansky, sing? We'll see. There's always hope. And you certainly have... So you think Madame Ro... I don't... I never thought that... You're still young, man. My eyes have... There's no way you could help me. Once upon a time... This might seem a little... It's not house policy. It's a real shame that... We had our Doesn't it make... Why should it? Goodbye, Mr... You haven't changed your mind. Thanks very much.
レモンと蜂蜜にも何も言及してくれんな。ああ、治ってる。That is so. なんでこっちはガスマスクいらんのかいな。ちょっと待って。ここだけ。あれがない。柱がないけど。関係ないか。連れてくるまで関係ないわな。レモンと蜂蜜探すんなら絶対あそこのバーカウンターより離れた場所にはありえんわな。離れた場所ではな。I wonder how that worked. I wonder how that. 俺は明らかにレモン絞り器の形やもんな。へえ。I wonder how. どこにあるっけレモンなんか。ありえるんはここら辺の食卓の上に乗っかっとるみたいな。それが一番ありえそうやけどな。出れんね。火山灰かなんか。さすがにここら辺でレモンと蜂蜜は見つからんやわ。見つからんやろな。あれこっち側行けるの？おー。ここなんかあったっけ？
なんかこの船で、なんかできんかったっけ？なんもないか。ないな。うん。こっから渡っていけはせんか。うん。レモンね。ないわの。おっさんの聖水もらうか。もらうか。レモンとして。 Oof, must confess, I am flummoxed. That defense there. 黄色かったらレモン水の代わりにな I るか。 really could do with. Right hook with the. Okay. Excuse me. Oof, must confess. I really. Right. Oh. ああ。治った。Excuse me. Oof, must. I. Right. Okay. 見落としあるか。ここもアイテムが使える判定。これ、バルブ止めたら温度下がったりとか？なことないわな。もともと
泡立ってない状態やったもんな。温度下がってこいつらが風呂入っとれんようになるみたいな。Excuse me. Okay. ホームの方まだ詳しく見てないかな。フラグが当たってまたなんか新たに物が落ちとるみたいな展開あるか。こっち側になんかレモンの木みたいな生えとったりせんかったりしとったり。そんなもんないか。I don't need to. ないよね。That is so beautiful.「食料部屋みたいなんかないかな。現状ないよね。Madam Roman, Do you? no. No. No, don't Go on, my.左には倒れないの？うん。倒れ。まあちょっとなんかトグルスイッチにしては不自然な感じするよな。まっすぐと片方にしか倒れんのが不思議な感じするな。でもこんなもんなんじゃないの？I wonder how that works.
展開思い出せんね。 Lawson and Lawmont, how can I help you? Can you put me through to Mr. Marson, please? It's Kate Walker. Mr. Mawson's in a meeting right. Sorry, I'm resting. You have reached Olivia Park. ちゃおうと来たもんだ。Dan Foster isn't around. Hi, it's me again. Why, sure. 1 measure of vodka, 1 measure of blue curacao, 1 measure of honey, a dash of lime and ice cubes, and shake. Got it. Thanks a lot. 今の電話した後で掘って支配人に行って。あ、でもあれや。そしたらここの項目はちゃんと増えるはずやわな。なんか聞ける要素が増えるんだな。グラスね。このグラスはなんか声出したらこれ割れるみたいなこと言ったけど、今の段階じゃないよね。あの中年の二人か。正しい酒選んだらレモンが落ちてくるとか。そうなんかな。あんまそんな構造にも見えんけどね。このトーン記号がそうになるっちゅうんかな。いや、まあ音楽の知識。もうなんか音楽の授業もうほとんど忘れたけんな。これがそうっちゅうんだ。いやー、でもなんかそうから始まる半端な気がせん？そらしいで。レシピ聞いたところによったら、ウォッカ、ブルーキュラソー、蜂蜜、レモン、蜂蜜一滴、レモンと氷適量って言おうと思うんだよ。先にウォッカの方先にやらんといかん。ソラシドレミファソラシドドこれのド、これのシ。逆や路上の方が音高い。上の方が音高い。でもやん。順番、順番関係ないんじゃない？上の方が音高かったらそれは一体どういうことなんや。あ、そう、ファミレードってこと、そういうこと？ファミレード。シャンパンがソなら赤ワイン柄。
ああ、そうなんや。ファミレド、シラソファミレ。ミーな、ミー。ドシラソファミレ。トーン記号のミ。これの名前になる。ファミレドシラソファミレ。これのミ、これのレ。これのミ、これのレ。レ。これ、鍵盤はこれ、鍵盤は左からドレミファの順番でええんやわな。うん。これで一遍シェイクしてみるか。なんかちょっと味近いかもみたいなコメントをしてくれんかいな。そっから展開なんか変わるみたいな。My 変わらね From what it's that right. 今なんか記憶にふってよぎったん。ここ。やっぱりな。やっぱり今ちょっと、今もふっと、俺の記憶がよぎった。そらそうじゃん。ちゃんと読みが当たっとったやないか。あるとしたら、ここでカウンターの近くの周辺にあるっていう風な考えで間違いなかったやないか、もう。見落としじゃ。あれ硬くなった蜂蜜って書いてる、これ。でもこの蜂蜜の容器密閉されてるかいな。硬くなっとったらそれはダメやわな。アイテム使える判定なっとったもんね。ジャグジーが。あれか。スイッチ入ってないか。Doesn't look like that work. 動きそうもないってどういうことや。中の蜂蜜の液体がっていうことか。蜂蜜ってずっと放置しといたら固まるもんない。無言で。うん。アイテム名変わったか。サンダー何も関係ないんやな。うん。これの例、トーン記号の B でか。
おお。音階やっとった。My voice. My God, that is atrocious, horrific. あ、ダメだ。 Good to be true. George's blue Helena is 音階 powerless. 音階にやっぱアドバイス通りで But your voice is perfect. 作れたな。 Don't be so down on yourself. You just need to warm up a bit, that's all. After all these years, it's to be expected. No, I am very grateful for all your efforts, but really, I cannot go on stage with such a puny, pathetic voice. My performance would be so poor. I would get such bad reviews. You've just got to get your confidence back. Hasn't she, James? I must concur, madam. It sounds to me like your voice is fully restored. James, be quiet. You are a sniveling little creep. どうするんや The ろ blue な。 Helena really does have a I am not convinced. If my voice has really... パワーが足りない。 It is not... I tell you, you're wrong. The calm cold... My dear, how little... I remember a time, madam, when you would test your vocal No. prowess by... Ah, those were the days. 違う。あ、場所は取った。なんか細工する？ My voice.鼓膜も一緒に破れんかいな。 My God, what have I done? My voice has returned. Did you hear that, James? My voice has returned. Your voice is still as magnificent as ever, madam. すげえデシベルやと思うけど、 Your nurse-spring chicken グラスが割れるみたいな声 time だったら has。taken its toll. And you're not the toy boy you once were either, James. I hope you have fun on your own. Madam, leaving you is quite out of the question. Don't be stupid, James. What would you do there? Your place is here. You must prepare my return. Madam, I won't insist. Adventure is not an integral part of my action functionalities. Maybe you're right, madam. As ever. Do I understand correctly that you're going to go with me to Komkalsgrad? You do, my dear. We're going on tour, my dear. Anchors away. I'll go back to the airship to prepare my departure. You can join me there when you're ready. James, take me to my room. I must prepare. Quick, quick! What are you waiting for? My fans are waiting for me. Are you sure you're sure about this, madam? Shut up, James, and put your foot on it.うー、これにて一件落着。あいつら、ここの階段登れんな。ロボットの方も車輪ついとったもんな。お湯沸かす。 Hi, it's me, Olivia. Hey, sweetie, what's new? How was it at the Goldbergs then? Like, alcoholic. Is that all? What's up? Cat got your tongue? Well, tell me what you're up to. How's the case going? How's that Romansky chick?
You don't think it's dragging out too long? I haven't had the time to get bored, I can tell you that, but... Hey, Olivia, what's the matter? You didn't even answer my question. That's so unlike you. Did I tell you I bought this really cool blue silk top? Olivia, what are you hiding? Come on out with it. You've got me worried. Oh, Kate, I'm sorry. I've done something horrible. I can't sleep anymore. I can't eat. I keep wanting to hurl. Olivia, tell me what's going on. Dan! What about Dan? Has something happened to him? You're gonna hate me for the rest of your life, and you'd be right. In your situation, What? ケイト・ウォーカーもダンにそんな未練はないやろ。 Dan took me home. We were a bit, we shouldn't have drunk so much. He came up to mine to have a nightcap, and then, okay, you're gonna hate me. Please hate me. I got it. It's all my fault. I could never tell you that I've had the hots for Dan for ages. 婚約者まで言っとった。 You're my friend, and you were engaged and all, but then we got so close lately, and I just lost sight of what's right and what's wrong. ここはもう覚えとったけんな。 The guilt is killing me. I want to die. Look, そんなに don't bust a gut びっ over くり it. もせんわ。 You and Dan, it's like not real right now. I gotta go, Olivia. I need to process this new bit of サバサ data. バしてるもんの。 Are you like some automaton or something? Kate, please. I'm hanging up now. I 偉 want to be い on my ね own.。元からなんかもう婚約こそしとったものの、仕事人間やったんやろうな。どうやって階段登ったん？船全然関係なかった。バーバーもすっかりめかし込んじゃって。おい、奪えた。やっぱり時間経ってきた。ああ、もういきなり歌唱シーンに入る。時間経ったら満腹感出てきたな。コーヒー入れるにちょうどいいこのムービーシーン。あれなんぼファン言うてもこのババアを閉じ込めたってバカだろ。
ババアを欲しとるか、あいつは。誰が何の目的でババアを。やば。ここの管理者があのババアのファンやけんババアを連れてこいっていう風に言うたけど、ここの責任者、管理者がやったんは、はっきりとしてるんやけど。What is happening? What does this man want of me? He has gone totally mad. またすげえとこに檻を仕掛けたな。There must be some way of getting you out of there, and I'm going to find it. But do hurry up, my child. I am terrified he will return and become dangerous. Be strong, Madame Romansky. You can trust me. でっけえ錠前。あれ、あっさりと会えたやないか。At last, young lady. I was beginning to be desperate. I came as fast as I could. Now hurry. Get out of here quickly before that maniac notices. I've got to get Oscar's hands back. 歩けたんやな。ジェームズは。あ、これも、これドライバーでか。ドライバーで止まっといて。なんかあいつ、手を取り外すもなんか、専門的な知識がないと手取り外せんから、かなり機械に詳しいやつに違いないみたいなことで言ってなかったっけ？ドライバーでワンタッチで取り外しできるやないか。小学生でも外せるわ。Are you all right, madam? My heart has been put to the test here, but it just might hold up. まあ、もともと Let's go. Let's not hang 体 around. 弱いもんね。二段構え。Oh, my God! What has happened now? Ha ha! Nice try, Miss Walker. But you are not strong enough. Not for me. So you can stop playing games now. Return the hands to me. And bring Madame Romansky back. Or I shall not be responsible for my actions. You don't scare me, you old lunatic. Helena, grab the hands and get back to the train. Tell Oscar to get ready to leave. I'm gonna find a way out of this lousy あ、 factory. そっか。檻がかかったのは、こっち側だけか。向こう側は自由に行き来できるんや。You will never succeed. We'll just see about that. I warned you, Kate Walker. I warned you. Be careful, my child. You too. And don't worry. ああ、それで排気ダクトね。びっくりした。こっち側が、なんか、出れんようになったのか。That looks like a ventilation duct. ああ、関係ない。ペンチももうないもんな。I don't want to touch it in case I break. ベータ降りてきてないもんね。
That looks like a ventilation duct. おー、どないするんやろ。音がしたんば。出れんようになった。ああ。That looks like a ventilation duct. メモ系ではどうしようもないもんね。I don't want to touch. I don't want to. あ、なかった。ああ、これエレベーターのレバー。それで排気ダクトがいける。開くと。あっさりと出てきた。もうネジは巻いたもんな。ババいる。What on earth is going on? Why is this train not moving? This is not the time to hang around with that madman on the loose. That is a bit of a concern. Don't worry, I'll take care of it. 渡してあいつ一人で手元に戻せれたんかいな。あれいない。No point when Oscar, I'm back. Let's get out of here. What a pleasure it is to see you again, Kate Walker. Please take your seat with Miss Helena in the carriage. She simply is a charming lady. She helped me screw my hands back on. I must inform you, though, that regulations make no provision for supplementary passengers. I hope that you still have your ticket for Arrowhead. Oscar! Message received and understood, Kate Walker. Departure imminent.
なんか網中かなんか、股の下に棒みたいなのが張り巡されとったかな。Dan, are you alright? I'm okay now, yeah, thanks. But if I said that not long ago I was grappling with a mad music lover who wanted to kidnap an old forgotten opera star, but I foiled his plan and escaped through an abandoned mine, then I guess it's completely mad. You'd be proud of me, Dan. Real proud. Kate, I don't understand a thing you're saying. I barely recognize you. No, it doesn't matter. How was your day? Yeah, of course. I went to dinner with the Goldbergs. I finally beat Bob at squash. The cleaning woman broke the vase in the entrance hall. Well, other than that, nothing new. I see. Everything's cool, though? Yeah, everything's, cool. You're not missing me at all? Oh, yeah, sure I am. I had Olivia on the phone. She was a もち little ろんだよっ upset. て言うか。Nothing to say? So sorry. I don't know what came over me. It happened so quickly. I just totally lost control. I was so weak, so dumb. I just can't imagine how... I can't imagine how you could ever forgive me. What a bastard I've been. I don't know, Dan. Maybe I'm to blame somewhere in all this. Maybe I pushed you into Olivia's arms. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. 感じてないよ And you ね。 know what surprises me the most? I don't miss it. What's happening to us, Kate? Maybe we've just realized we don't really love each other, Dan. We can talk about it when you get back if you want. I don't know, Dan. We'll see. こっちに行ったらいいか。椅子に座るわけではない。ヘレナに話しかける？ What on earth is... That is a bit of... でけえロボットが問題か。あ、やっぱなんか棒が張り巡らされとんだ。 What is it this time? Large iron rods have emerged from between the huge legs of the giant statue. The track is now completely blocked. But that's absolutely crazy. Will that madman never get off our case? I'm gonna see what I can do.アイテム。おー。どないしたらええんやろ。No point.これ移動できんの？これ、いやー、これあれやもんな。固定されてるもんな。アイテムないよね。どっかで何かを手に入れんといかんの？見れるな。
はあ、あるわ。爆破してなんとかなる？爆破して多分足のふもとに置く形になるんやろうな。片足壊したところで全部タオルできたら結局それ邪魔になるんちゃうもんな。Oscar, let's get the hell out of here. あ、爆発する瞬間に駆け抜けるみたいな、そういうあれな。そういうあれか。うんうん。そういうことか。崖キワッキワやな。427キロ。はあ。かっこいいな。映画だったね。ここもあれ、あ、最後のセーブデータと同じ光景やな。ああ、もう同じ光景だ。You okay, Oscar? Still in one piece? Humor is a concept outside the scope of my functionality, Kate Walker. You should know that by now. Oscar, come on, quit crabbing. We got out of that dingy city safe and sound, didn't we? And even with a certain style, I might add. Style is the right word. Hey, what are you doing on the platform? That's not like you. I wanted to take a little air and dust away the cobwebs from my joints. This salt wind is terrible, though. I think it would be wiser to return to our nice, warm train. Get a life, Oscar. You know something, Oscar? Despite all our mishaps and your grating personality, I think I'm gonna miss you. Why? Are you leaving us, Kate Walker? Yes. When I found Hans Vorarlberg, I'm going to have to go home to New York. That's your decision, Kate Walker? Oscar, can we get going now? Really, Kate Walker? First, we have to wind up the train's mechanism. Of course. What was I thinking of? Right away, I'm on the case. You know, Oscar, sometimes I think we'll never find Hans Vorarlberg. You have manifested a certain spunk and perseverance, Kate Walker. Please do not be discouraged. It's possible you are closer to your initial target than you currently imagine. Yeah, maybe. Oscar, the wind has dropped. Maybe you can come with me. Kate Walker, a high-precision mechanism like myself has a built-in aversion to sub-zero temperatures. I hope the train wasn't damaged in the explosion. Do not worry, Kate Walker. I checked that everything was in order. You really do think of everything, Oscar. I do not think of water sports, Kate Walker. The weather has changed since my last visit. スポーツね。The wind has dropped, and it has started snowing a little. I was not fortunate enough to accompany you on your first visit, Kate Walker. You abandoned me to who knows what horrible fate in that creepy factory. Oscar, do you know something? あるね。 You're changing. You might not notice, but you are. Change is outside the ど scope of う my いう構造や functionality, ね Kate Walker. これ作ったやつ天才すぎるや See you ろ。 around. I'll be waiting for you. ハンス・ボラルバーグ。
Hello, Oscar. Hello. I hope the train wasn't... You really... I do not... Oscar, I think everything's ready. We can go now. Are you sitting comfortably? Then we can start the engine and get going. I'll be circulating shortly to punch your ticket. Give me a break, Oscar. Miss Walker! Miss Walker! Wait! Don't go yet! Mr. Felix, what's the matter now? Has something happened to Madame Romansky? No, not at all. Our favorite diva's fine and dandy. But there's a package for you at the reception. I said to myself, Felix, maybe she's got to have it before she goes. A package for me? But that's impossible. But it's got Miss Walker written on it, clear as day. Why didn't you tell me about it earlier? It's only just arrived, like. Oh, and, well, who delivered it? I don't know. I just took my eye off reception for a moment. The game was on, you see, and there it was, on the counter in どういう reception. 手段で届いたんだ Okay. この機関車以外の乗り物、この世界にないことはないか。もう、その荷物持ってきてくれたってよかったんちゃうんだ。それで、自ら足を運んで知らせに来るんやったら。噴水止まっとんな。これかマンモス。Hello? What the hell are you up to, Kate? Mr. Marson, please, do try to understand. Understand? What I understand is this. 1. Our main client is ready to drop the whole caboodle if the deal isn't tied up in the next 24 hours. 2. This is going to cost the firm multi-dineros. And 3. I made a serious error of judgment trusting you with this case. That's what I understand. I know it doesn't look like it, but... No buts, Walker. You're looking for a senile old creek and you're making heavy weather of it. You know, he isn't as senile as all that. He's got な this かなか弁護 creative 士が streak. 探偵の真似事なんするのもめんどくさいだろ。じゃあ、難しいやろ。 I've got to go, Mr. Marson. I think I'm onto something. No! Hello, reception here. Felix Massano at your service. Yes, ma'am. Yes, she's right here in front of me, ma'am. Immediately. Please, be my guest. 誰 Miss Walker, Madame Romansky would like you to join her at the hotel bar No. as quickly as possible. I'm going. 何さ。着替えたんや。着替えてくるの早かったな。 Madame Romansky, you wanted to see me? There you are, my dear. I wanted to talk to you before you leave. I didn't want you to get the wrong idea. Despite our mishap in Konkosgrad, I'm very grateful to you. You helped me to forget my life here and this dead beach where I stroll up and down all day, getting more and more bored. So much the better. Time passes so quickly. One day you are at the peak of your glory. You think it is going to last forever. And then one day the bubble bursts, and you are washed up and forgot. Madame Romansky, don't be so gloom and doom. It doesn't suit you. And if there is no one left to help you out, you start to sink into a long, dark winter. Perhaps you should rest now. You've had a trying time. It's been emotional. You must be tired.
When I returned here, Hans gave me such a taste for life. He too was ill. Ah, he coughed. He must have spent too long at the factories, breathing in their smoke. And then he was better. And he left. And I stayed with my memories. Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg was so full of joy, so carefree. He was a little simple of spirit, of course, as they say. He was a child who made fantastic toys. I think that maybe I loved him. God alone knows where he is today. The plane with the hotel supplies has arrived. Maybe you should take a walk outside. Oh, I don't understand. I am old. I am tired. I have been very pleased to meet you, Kate Walker. Goodbye, James. Do look after Madame Romansky. That is all I ever do, miss. May fortune follow your every footstep. The snow is a good sign. Really? The snow chases the wind away and covers the salt and sand on the ground. The air becomes purer and still. Ideal conditions for a constitutional. Great. Thanks for everything, James.やっぱり不思議な構造やの。マンモスのからくり人形。Hello, Oscar. Hello. Oscar, Madame Romansky wants to talk to me urgently. Get ready to start the train. I'll be back immediately. I shall remain here. もう戻ってきましたけ I ど。 hope the train. You really? I do not think of. The weather is. I was not fortunate enough. See you around. I'll be waiting. あのからくり人形を部屋の貴重品置き場に置いたらいいか。I don't need that. ここに置き場所あったっけ？あれこれどないして使うんだ？No point when.オスカーに見せるんか？いや、違うんじゃない？ここがトイレとシャワールームかいな。
行機がどうこう言いよったな。ちょっと待ってよ。飛行船乗り場になんかあるか。ああ、画面がいい。なんもねえか。登れんもんな。オスカーにマンモスか？違うね。I don't need to do that again. これやる必要があったっていうだけ？しまう必要があったっていうだけ？ Hello, Oscar. Hello. Oscar, Madame Romansky. I shall remain. You know something, Oscar? Why? Yes. That- See you around. I'll. I don't need to do that. はは、あれどないしたらいい？いやー、フロント行ってみるか。Mr. Felix. What can I? Mr. Felix, you don't know by any chance if... What was our dear diva after then? I don't know. I haven't been to see her yet. My God, well just hurry up please. She doesn't like being kept waiting. She'll blame me for keeping you hanging on. I understand. Thanks, Fed. I never thought that I'd travel so far away. You're still young, man. There's no way you could... Once upon a time. This might seem a little... It's not. 違うな、これあれは。最初の時にした問答と一緒やな。Doesn't it make... Why? I'm leaving. See you. あと何したらええんだ。ババア部屋に引っ込んだわな。外に出てみようかな。I don't need to do that again. 関係ねえか。あれあれああ、そんな展開やったっけ？ Sir, Mr. Vorarlberg? Hans Vorarlberg? You've brought the train then. お That's っ good. たわ。 Mr. い Vorarlberg. たわ。 You have no idea how pleased I am to meet you at last. いた I'm い Kate. た。 Where is Anna? いっちゃったよ。 Your sister has passed away, Mr. Vorarlberg.
I am sorry. Truly sorry. Ah, okay. Otherwise, it's Anna who would have come, right? Not you. I guess you're right, Mr. Vorarlberg. My name's Kate Walker. Kate Walker. Okay, I'm going away on the train. A long way away. Where's that? That way. Syberia. Syberia. I'm sorry, Mr. Vorarlberg. I've been ordered to tie up the buyout of your factory in Valladolid. It's, my job, you understand. Anna told me. The automatons. That's over now, isn't it? Mr. Vorarlberg, the factory belongs to you now. マンモス And I need your signature 金属製の to マン tie モ up ス the 送っ deal. てきたやつ誰なんやろうな。 Then I'm going away on the train. Here's the sales contract. I'll give you some time to look it over. Your sister already agreed to the terms. All we need now is your signature. What? You've signed just like that? Without reading it? I can't read. I don't know how to. Oh. In that case, I'll read it for you. No, it's okay. Leave it. I've got to go away on the train, Kate Walker. As you wish, Mr. Vorarlberg. And let me wish you a very pleasant journey. Yes? Listen, Walker, I've decided to send over some backup. No need, Mr. Marson. What do you mean? Hans Vorarlberg has just signed. Everything's hunky-dory. Are you saying that... Yep. That Vorarlberg Manufacturing is now the exclusive property of the Universal Toy Company. But... that's great news. Good work. Excellent work, Walker. A real masterstroke. I knew I could count on you, Kate. I congratulate you. Thank you, sir. Right, now get back here as quick as you can. I want those papers on my desk tomorrow. My secretary will organize a meeting with Universal Toys immediately. You'll no doubt want to hand over the contract yourself. シュワン空 Now 港 that I think of it, I've got no one on the Schwan Airport case. Big trial coming up. A real opportunity. The job is yours. My little way of saying thank you, Kate Walker. You're too kind. You have a great career as a lawyer ahead of you, Kate. See you tomorrow. Well done again. ああ、 and 明日 don't 会え lose る those か。 papers, huh? That would be the dumbest thing. ロシアからいきなりニューヨークに Sure. 次の日に帰れるかいや。 Kate Walker? Yes, Mr. Vorarlberg? Are you coming on the train too, Kate Walker? No. That really wasn't in the plan. But thanks for offering. This adventure's all over for me now, Mr. Vorarlberg. Too bad. Silly, really. You don't like adventure, do you? I don't really... I mean, maybe there's... It's not easy to say. Yes? I have to go back to New York. They're waiting for me there, you understand? I understand. お The ー plane. ここにあ Going った to ん New か。 York too, maybe. Maybe. I suppose I better go find out. Yes. あの飛行機 It's か more っこええな。 sensible. Maybe. See you later, Kate Walker. Yes. See you later, Mr. Vorarlberg. 荷物電車の方に置きっぱなしだったような気もしたけど。せやわな、荷物を取りに戻らんとの。まあもともと椅子で倒れとったけんな。一個ぐらい倒したもの。
荷物を取りに戻ろうとしたらもう乗せられたまま出発してしまった。なんか一瞬映ったけど。いやー、シベリア版終わった。結局1周目の20時間だった。かかった時間大差ない気がするな。あのマンモスなんだったの。そりゃまあ。2のお楽しみ。多分このシベリア1、2なんかもう最初はなんか、1、2一緒の一つのソフトとしてリリースされる予定やったみたいな。そんなんじゃなかったっけ？イース1、2みたいな。最近ちょっと中途半端な感じで別れてしまったみたいな。まあ区切りはええけど、やっぱり依然として謎は残ったままやけどね。当初は1、2一つの作品で収まる予定だったんじゃないかな。続くって感じか。うん。バリバリ続くね。3と4は知らんけど、シベリア1、2は確実にセット扱いやけんな。今流れてる BGM も劇中で、作中でかかっとった BGM と同じやな。新鮮に面白かったわ。うん、俺も。最後のあれ。でもいや、あれも途中まで忘れとったな。一番最後、いや、覚えてなかったわ。この1の最後でハンスに会えるっていうのもう、結局のとこ忘れとったかもしれん。もうぬるりと終わった。ぬるりと終わった。良いゲームだよな。いいゲームだわ、これ。よーしゃ。ちょっと2の冒頭あたりでも見たいかなって一瞬思ったけど。いや、ちょっと見てみるかな。シベリア1はGOG でプレイしとったけど、2からまたちょっと、プラットフォーム変わるけんな。2はオリジンなんよね。オリジンのこのアプリがなんか、完全に置き換わって、EA のなんちゃらっていうアプリに完全に置き換わっとるんよな。メアド。つい最近立ち上げて、ログインまでしたはずやのになんかもう、データ残ってないやな。はい。危なかった。間違った。へえ。2の解像度とかどんななっとるんやろうな。
この EA のこっちの方は、プレイ時間の記録とか全然見れんのよな。不便やな。あ、いいか。キャプチャー。やっぱゲームキャプチャー無理か。こっち出ないとダメか。操作モード、マウス操作、キーボード操作。はい変わらず解像度は解像度の設定ないか。なんかデータ細かいな。これ2018年の4月なのか4月。あれ前のシベリア1の最後のデータ、前にやりよった時のデータ、2017年の12月やったな。そんな期間空けてやったん俺。4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月は期間空けてやりよったっけ。前作の物語。あれクリックできんぞ。あ、ここの画面でか。なんか音量ちっせえな。いや、音量最大やな。なんか翻訳は怪しいな。公式で日本語当たっとるはずなんやけどな。音量の設定があれゲームのオプション側でだいぶ下がっとったけど、あれのせいか。ワン、ツーセットみたいな感じって言ったけど、でもあれやな。発売日自体は1年、2年以上経っとったっけ。ロシア最北部か。シベリア1、2続けてやりよったんじゃなかったんやな。前回の俺は。Time, though, had caught up with him first. He is old and tired, yet his wildest dreams shine on. Apparently, Kate Walker has bid farewell to her old life and decided to follow Hans Vorarlberg to the島やわな。シベリアは。legendary island of Syberia. うん。こうなるとでかいか。ちょっと捨て引きの方で下げるか。またでかいか。
りあえずこれでいくか。とは言いつつもやっぱ今日も、さすがに、切り替え券ここまでしよう。プレイの累計時間見れるのちょっと嫌やな。よし、じゃあ、次、今のうちに、ここの表情変えとくか。よーし、じゃあ、明日から。多分明日もすぐやれるやろ。明日からシベリア2に突入だぜ。じゃあ今日の配信ここまで。楽しみにしてるで、わら。OK。次回以降の配信で会おうぜ。お疲れ。